Hi, my dear students. Welcome back to my channel. Welcome back to each and everyone who are joining to today's live. So, students, we are into day 7 marathon series for your final examination preparation. Hope you all are doing well. ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಡೈಲಿ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಅಂತ. ಸೊ 17th ಡೇ ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಕಾರ್ಬನ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಕಂಪೌಂಡ್ಸ್ ನ ಲಾಸ್ಟ್ ಹಾಫ್ ಆಫ್ ದ ಲೆಸನ್ ಅನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. So I think we are left with only 2 lessons. That is, one is our environment and the second one is sustainable management of natural resources. So if you have not yet watched my previous videos, do check out my previous videos. My channel na playlist alli ide. So Telegram group ki join agila andre Telegram group ki join agi for everyday PDF notes. Okay, saying so much, I'm starting today's class. So welcome back to each and everyone who are present in today's live once again. So students, in yesterday's class, I had discussed the half of the lesson, the first half of carbon and its compounds. So ಯಾವ ರೀತಿ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಬರಿಬೇಕು ಅಂತ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನಿಮಗೆ. ನೇಮ್ ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ನಾವು ಹೇಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರಿಬೇಕು. Okay, you have to save the time in examinations because there are some questions where you have to answer by thinking. So ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ನೀವು ಟೈಮ್ ನ ಕೊಡಬೇಕು. It is not that for the simple questions. So it's important that wherever it is possible, ಯಾವ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಕಡಿಮೆ ಸಮಯ ಕೊಡಬೇಕು. Wherever you have to invest less time for few questions, so you have to invest less time. Less time invest ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ರೆಡಿ ಆಗಬೇಕು. So do get ready for all those things. I think that you all are doing great. So ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಒಂದು ಹೋಪ್ ಇದೆ. Definitely you all can do it. You all can do it, students. Okay? Yes. So ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ I would like to speak about the chemical properties of the carbon and its compounds. Listen, so ನಿನ್ನೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ I had done a small mistake. ಒಂದು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡಿದೆ. So what was that mistake ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. And along with that, ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನ ನಿನ್ನೆ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿ ನಾನು ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡಿದೆ. So first I would like to convey that before getting into today's concept. So ನಿನ್ನೆ ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. That was how many single bonds and double bonds are there in the butanol ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಬಟ್ ನಾನು ಬರಿಬೇಕಾದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ನಲ್ಲಿ ಬ್ಯೂಟನಾನ್ ನಲ್ಲಿ 3 ಕಾರ್ಬನ್ಸ್ ಗೆ ಮಾತ್ರ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಐ ಸೆಡ್ 9 ಬಾಂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ಸ್. ಇನ್ನು ಬ್ಯೂಟನಾನ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ನ ಬರೆದಾಗ ರಿಮೆಂಬರ್ ವೆನೆವರ್ ವಿ ರೈಟ್ ದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಬ್ಯೂಟನಾನ್, ಸೊ ಬ್ಯೂಟನಾನ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ನ ಬರೆದಾಗ ಲೆಟ್ ಮಿ ರೈಟ್ ಬ್ಯೂಟನಾನ್. ಈ ಬ್ಯೂಟನಾನ್ ಹೇಗೆ ಬರಿತೀವಿ ನಾವು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ನ? when I write butanol, but is nothing but 4 carbon atoms. Okay, ONE, one is nothing but it is a ketone group, so you have to put double bond O, double bond oxygen. Either you can write here or here. So remaining carbons now are surrounded by the hydrogen, and every carbon ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ 4 bonds ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ. So this carbon is already done with 2, left with 3 and 4. This is done with 1, left with 2, 3 and 4. ಯಾವಾಗಲೇ ಆಗಲಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಕಾರ್ಬನ್ ಜೊತೆ ಬಾಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಜೊತೆ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, let's now this is done with 1, 2, 3 and 4, and this is done with 1, 2, 3 and 4. So ನೆನ್ನೆ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. I forgot as I was explaining at the end of the lesson, at the end of the class ಅಲ್ಲಿ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಿಸ್ ಮಾಡಿದೆ. So I could not count those 2 bonds. See, now if you count the number of single bonds and double bonds in butanol, see this is 1 and this will be 2, 3, 4 and 5, and this will be 6, 7, 8, and this will be 9 and 10 and 11. So how many single bonds are there? There are 11 single bonds are there in the butanol. How many single bonds? 11 single bonds there. Okay, now so next, how many double bonds are there? There is only one double bond is there. One double bond is there. Okay, ಇದನ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Okay, in yesterday's class at last carbon I did not put the bond, so ನಾನು ಅದನ್ನ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡೋದು ಮರ್ತ್ಬಿಟ್ಟೆ. Okay, so please make this change. There are 11 bonds in butanol, 11 single bonds are there in the butanol and one double bond ಇದೆ. ಓಕೆನಾ? ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಈಗ ನಾನು ಬ್ಯೂಟನಾನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನಿಮಗೆ. they can give you any functional group, ಯಾವುದನ್ನಾದ್ರೂ ಕೊಡಬಹುದು. you must be ready to answer for all these things. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಿನ್ನೆ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿರುವಂತದ್ದು ಐ ಫಾರ್ಗಾಟ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಯು, ದಟ್ ಈಸ್ ಹೋಮೋಲಾಗಸ್ ಸೀರೀಸ್ ಅಂತ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೀನ್ ಬೈ ಹೋಮೋಲಾಗಸ್ ಸೀರೀಸ್? ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೀನ್ ಬೈ ಹೋಮೋಲಾಗಸ್ ಸೀರೀಸ್? ನೆನಪಿಲಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಮಸ್ಟ್ ನೋ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೀನ್ ಬೈ ಹೋಮೋಲಾಗಸ್ ಸೀರೀಸ್. ಐ ಥಿಂಕ್ ನಿಮ್ಮೆಲ್ರಿಗೂ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಐಡಿಯಾ ಇದೆ ಅನ್ಕೋತೀನಿ.
What is meant by homologous series? So how can I define homologous series andre? See, homologous series are the series or the group of organic compounds anta helತೀವಿ. They are the organic compounds which is having same general formula, same functional group and similar chemical properties. Same general formula irutte, same functional group irutte, similar chemical properties irutte, but they differ by CH2 group anta ಹೇಳ್ತೀವಿ. Say for example, ಹೇಗೆ ಮ್ಯಾಮ್ ಇದನ್ನ ನಾವು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡೋದು? ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಈ ರೀತಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ C2H4, ಓಕೆ, C2H6, C3H6, C4H8 and C3H3 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈ ರೀತಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಹೋಮೋಲಾಗಸ್ ಸೀರೀಸ್ ಅಮಾಂಗ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. They can give any functional groups also. ನಾನು ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ. ಓಕೆ, ಅವ್ರ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಅನ್ನಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಕೇಳಬಹುದು. ಬಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಬೇಸಿಕ್ ಐಡಿಯಾ ಗೊತ್ತಿರಲಿ, ಹೋಮೋಲಾಗಸ್ ಸೀರೀಸ್ ನಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ನಾನು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡೋದು. ಹೌ ಡು ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಐಡೆಂಟಿಫೈ? ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಈಗ C2H4, C2 ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಇದು ಆಲ್ಕೀನ್ ಆಗಿದೆ, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, CnH2n ಫಾರ್ಮುಲಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ C2H6, 2 4 + 2 6 ಅಂದ್ರೆ CnH2n+2 ಫಾರ್ಮುಲಾ ಆಗಿದೆ. ಇದು ಆಲ್ಕೇನ್ ಆಗಿದೆ, ಇದು ಆಲ್ಕೇನ್ ಆಗಿದೆ. ಏನಾಗಿದೆ? ಇದು ಆಲ್ಕೇನ್ ಆಗಿದೆ. C3H6 ಅಗೇನ್ 3 2 6 ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ಕೀನ್ ಆಗಿದೆ, CnH2n ಫಾರ್ಮುಲಾ, ಇದು ಕೂಡ ಆಲ್ಕೀನ್ ಆಗಿದೆ. ದೆನ್ C4H8 ಮತ್ತೆ ಇದು ಕೂಡ 4 2 8 ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ಕೀನೇ ಆಗಿದೆ. C3H3 ವಿ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಕಾಲ್ಡ್ C3H3, ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ? ಫಸ್ಟ್ ಬಂದು ನಮ್ಗೆ ಆಲ್ಕೀನ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ 1 2 and 3 ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ರೈಟ್, C2H4 ಬರೀರಿ, and then C3H6 ಬರೀರಿ and C4H8 ಬರೀರಿ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್, ನನ್ಗೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ದೆ ಈಗ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಏನಂತ ಹೇಳ್ದೆ? ಹೋಮೋಲಾಗಸ್ ಸೀರೀಸ್ ಆರ್ ದ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಕಂಪೌಂಡ್ಸ್. ಏನಂತ ಹೇಳ್ದೆ? ದೇ ಆರ್ ದ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಕಂಪೌಂಡ್ಸ್ ವಿಚ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸೇಮ್ ಜನರಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಆರ್ ಸೇಮ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಬಟ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಅಂಡ್ ಡಿಫರ್ ಬೈ CH2 ಅಂತ ಹೇಳ್ದೆ. ಹೌದಲ್ವಾ? ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ. ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ all these are having the same general formula. What is their general formula? General formula ಬಂದು ಇದ್ರದ್ದು CnH2n ಆಗಿದೆ. ಆಲ್ಕೀನು ಇದ್ರ ಜನರಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಓಕೆ, ಸೇಮ್ ಜನರಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ. ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಸೇಮ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇರ್ತಿತ್ತು. ಈ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಸಿಮಿಲರ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಇದೆ. ಈಥೀನು ಪ್ರೋಪೀನು ಬ್ಯೂಟಿನ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಈಥೀನ್ ಪ್ರೋಪೀನ್ ಬ್ಯೂಟಿನ್ ಇಷ್ಟಕ್ಕೂ ಏನಾಗಿದೆ? ಸಿಮಿಲರ್, ಸೇಮ್ ಅಲ್ಲ, ಐಡೆಂಟಿಕಲ್ ಅಲ್ಲ, ಸಿಮಿಲರ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಇದೆ. ಅಂಡ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಇಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ C2 C3 ಅಂದ್ರೆ 1 ಕಾರ್ಬನ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇದೆ, H4 H6 ಅಂದ್ರೆ 2 ಕಾರ್ಬನ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇದೆ, CH2 ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ಅಂಡ್ ನೋಡಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾರ್ಬನ್ ಗೆ ಹೋಗಿ C3 to C4 ಏನಾಗಿದೆ? 1 ಕಾರ್ಬನ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇದೆ, H6 to H8 ಏನಾಗಿದೆ? 2 ಕಾರ್ಬನ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ಇದನ್ನ ನಾವು CH2 ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಎವ್ರಿಬಡಿ? ಆರ್ ಯು ಕ್ಲಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಎಲ್ರಿಗೂ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? So it is very important to know the homologous series. Homologous series ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟು ಕೇಳಬಹುದು. ಓಕೆನಾ? ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ ಅನ್ಕೋತೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ. ಆರ್ ಯು ಆಲ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ನೋಡಿ, ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆದ್ರೂ ಕೇಳ್ಬೋದು ನಿಮ್ಗೆ. ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ CH3OH, ಓಕೆ, C2H5OH, then they can ask you CH3COOH, then C3H7OH. ಸೊ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಅಂತ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ನೋಡಿ, CH3OH, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೆಥನಾಲ್. C2H5OH, ಎಥನಾಲ್. C3H7OH ಏನಾಯ್ತು? ಇದು ಪ್ರೊಪೆನಾಲ್ ಆಯ್ತು. ಆಯ್ತಾ? ಈ ಮೂರು ಒಂದೇ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಗಿದೆ. ಅಂಡ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು CH3 ಇಂದ C2H5 ಏನಾಗಿದೆ? ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ, 1 ಕಾರ್ಬನ್ 2 ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ 1 ಕಾರ್ಬನ್ ಅಂಡ್ 2 ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇದೆ. CH2 ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಹೋಮೋಲಾಗಸ್ ಸೀರೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ? Shall we go for next today's concept? So in today's class we are going to understand about, in today's class ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, they have same formula and similar chemical property and differ by CH2, homologous series. Okay, so good morning to everyone who are present in today's live, student. Welcome back to today's live. So in today's class I'll be teaching about the chemical properties. Today I'm teaching about the chemical properties of the carbon in its compounds. Let's begin today's class with the actual concept.
ಸೊ ನಿನ್ನೆ ಏನೇನು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಇತ್ತು ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್ ನೌ. ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ವಿತ್ ದ ಕೆಮಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ಸ್. ತುಂಬಾನೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್. ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ತಗೊಂಡು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಜಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಇದಿದು ಅಂತ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಜಸ್ಟ್ ಓದ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಲ್ಲ. ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಪ್ರಾಪರ್ ವೇ ಆಫ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಆಲ್ಸೋ. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನ ಟೀಚ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಟೀಚರ್ ಮಸ್ಟ್ ರೈಟ್, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್, ಕನ್ವೇ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಮೇಕ್ ದೆಮ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಪ್ರಾಪರ್ ವೇ ಆಫ್ ಟೀಚಿಂಗ್. ಸುಮ್ಮನೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ದಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ವೇ ಆಫ್ ಟೀಚಿಂಗ್. ಅಂಡ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಗೆಟ್ ಅನ್ ಐಡಿಯಾ. ನಿಮ್ಗೂ ಕೂಡ ಅದೇನಾಗಲ್ಲ, ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಬರಲ್ಲ ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ. ಓಕೆನಾ? ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ದ ಫಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಈಗ ಯಾರ್ಯಾರೆಲ್ಲ ಹೇಗೆಲ್ಲ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಕೆಮಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, all those things I'm going to complete today. Firstly, let me begin with the conversion. Concept, students. ನೋಡಿ, ಕಂಬರ್ಷನ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಾದ್ರೂ ಕೇಳಬಹುದು, ಅಥವಾ by taking an example of the conversion they can ask in the exam. Okay, conversion na ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೂಡ ತಗೊಂಡು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಬಹುದು. I request all of you to kindly observe, listen and understand. Okay, conversion ಅನ್ನ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಾದ್ರೂ ಕೇಳಬಹುದು, ಆರ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಆಸ್ಕ್ ಬೈ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಸೊ ಈಗ ಕಂಬರ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಕಂಬರ್ಷನ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಬರ್ನಿಂಗ್. ಸೊ ದಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್, ದೇ ಬರ್ನ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್. ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಕಾರ್ಬನ್, ಯು ಮಸ್ಟ್ ನೋ ದಿಸ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್. ದಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಕಾರ್ಬನ್, or you can write compounds of carbon. So carbon, what happened? Carbon burn in the presence of oxygen. Carbon burn in the presence of oxygen anta heltivi. Carbon, they burn in the presence of oxygen. They burn in the presence of oxygen to give. So what do they give? They give heat. They give heat plus light plus carbon dioxide. So carbon ಅನ್ನ burn ಮಾಡಿದಾಗ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಯು ಗೆಟ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್. ಸೊ ದೇರ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್. ಸೊ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಬಂದ್ರೆ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನೋಡಿ, ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ತೋರ್ಸಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನೀವು ಕೆಲವರು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅನ್ನ ಓದ್ತಿರ್ತೀರಾ. ಸೊ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ನಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು. ಸೊ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅನ್ನ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಈಗ ಓಕೆ ಓಕೆ, ಐ ಥಿಂಕ್ 1 or 2 minutes ಆಗುತ್ತೆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಓಪನ್ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ದಿ ಕಂಬರ್ಷನ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಕಾರ್ಬನ್ ದೇ ಬರ್ನ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಟು ಗಿವ್ ಹೀಟ್, ಲೈಟ್ ಅಂಡ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಏನೇನೆಲ್ಲ ಈಗ ಇಕ್ವೇಶನ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದೆ ಅಂತ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ 3 equations as an example in the textbook. ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ನಮಗೆ 3 ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಒಂದು, ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ವೆನ್ ವಿ ಬರ್ನ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್. When we burn carbon in the presence of oxygen, okay, we get carbon dioxide plus heat and light release ಆಗುತ್ತೆ. ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಹೀಟ್ ಮತ್ತೆ ಲೈಟ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಇದೇ ರೀತಿ when I burn ethanol, what is the formula of ethanol? The formula of ethanol is C2H5OH. This is also a carbon compound, children. So ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇಥನಾಲ್ ಅನ್ನ ಬರ್ನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇನ್ ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್, ಯಾವುದೇ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ನ ಬರ್ನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇರಬೇಕು. when I burn ethanol in the presence of oxygen, during that time also what do I get? I get carbon dioxide, heat and light. See, I get carbon dioxide plus heat and light. Carbon dioxide ಸಿಗುತ್ತೆ, heat ಮತ್ತೆ light ಸಿಗುತ್ತೆ. Similarly, when I burn methane, so methane is also a compound of carbon. When I burn methane, what happen? I will get, same product, carbon dioxide, heat and light ಸಿಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸಿ ಇಲ್ಲಿ ಮಿಥನಾಲ್ ಕೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಮಿಥನಾಲ್ ಅಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ವೇಪರ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇವಾಪರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ವಾಟರ್ ವೇಪರ್ಸ್ ಗೆಟ್ ಇವಾಪರೇಟೆಡ್. ರಿಮೆಂಬರ್, ವಾಟರ್ ವೇಪರ್ಸ್ ಗೆಟ್ ಇವಾಪರೇಟೆಡ್. ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟು ನೋ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್. ವಾಟರ್ ವೇಪರ್ ಗೆಟ್ಸ್ ಇವಾಪರೇಟೆಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ ನಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅದನ್ನ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ ನಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ತುಂಬಾನೇ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ನೋಡಿ, ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಮಟೈಮ್ಸ್ ನೋಡಿ 2 times ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ, ಬೈ ಟೇಕಿಂಗ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ಮೀಥೇನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಕಂಬರ್ಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೀರಾ. ಏನಂದ್ರೆ, ಕಂಬರ್ಷನ್ ಗೊತ್ತು, ಬೈ ಟೇಕಿಂಗ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ಮೀಥೇನ್ ಹೆಂಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡೋದು? ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಮೀಥೇನ್ ಅನ್ನೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ಅವನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಮೀಥೇನ್ ಅನ್ನ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಗಿ ತಗೊಳ್ಳಿ,
ಕಂಬರ್ಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿ. ಮೀಥೇನ್ ಅನ್ನ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಯು ರೈಟ್ ದ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಕಂಬರ್ಷನ್. ಕಂಬರ್ಷನ್ ನ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಬರೀತೀರಾ. ಕಂಬರ್ಷನ್ ನ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಬರೆದ ನಂತರ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಯು ರೈಟ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ಮೀಥೇನ್. ಅಷ್ಟೇ, ಸೋ ಸಿಂಪಲ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ತುಂಬಾ ಏನು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗುವಂತ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ. ದೇ ಆರ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ದ ಡೆಫಿನೇಷನ್. ಓಕೆ, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಂಡು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಏನ್ ಮಾಡಿ, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿ. ಮೀಥೇನ್ ಆನ್ ಬರ್ನಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಹೀಟ್ ಅಂಡ್ ಲೈಟ್. ಓಕೆನಾ? ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್ ನೋಡಿ. ಇಂಥ ಕೇಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಇಂಥ ಕೇಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಈವನ್ ಆಫ್ಟರ್ ಸ್ಟಡಿಂಗ್ ಸೋ ಮಚ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನ ಕಳ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಯು ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಡೂ ದಿಸ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್. ನೀವು ಯಾರು ಕೂಡ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನ ಕಳ್ಕೊಳ್ಬಾರ್ದು. ಯು ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಲೂಸ್ ಎನಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನ ಲೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಾರ್ದು ಅಂದ್ರೆ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ಯು ಮಸ್ಟ್ ಫೋಕಸ್ ಆನ್ ಆಲ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ವಿಚ್ ಐ ಆಮ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಹೌ ಡು ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್. ನೋಡಿ, ಇದೆಲ್ಲ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಾನು ಕವರ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಟುಡೇ ವಿ ಆರ್ ಡೀಲಿಂಗ್ ವಿತ್ ದ ಕೆಮಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್. ಕೆಮಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನಿವತ್ತು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋಂಥದ್ದು ಕಂಬರ್ಷನ್. ನೋಡಿ, ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಾನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ. ತುಂಬಾನೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬಹುದು ನೀವು ಇಲ್ಲಿ. 3 ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದೆ ನಿಮ್ಗೆ. ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ಹೇಳ್ದಂಗೆ, ಒಂದು ಬರ್ನಿಂಗ್ ದ ಕಾರ್ಬನ್, ಬರ್ನಿಂಗ್ ದ ಮೀಥೇನ್, ಬರ್ನಿಂಗ್ ದ ಇಥನಾಲ್. ತುಂಬಾನೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದು. ಓಕೆ, ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ, ಕಂಬರ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಕಂಬರ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿರುವಂತ 3 ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ 100% ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಕಂಬರ್ಷನ್ ಇಲ್ಲಿರುವಂತ 3 ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ 100% ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಓಕೆ, ಎಸ್. ನೋಡಿ, ಸಮ್ ಆಫ್ ಯು ಆರ್ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಮ್ಯಾಮ್ ನೀವು ಕೆಲವೊಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡಾಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ನ ಮಿಸ್ ಮಾಡಿದೀರಾ ಅಂತ. ಬಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಮೀಥೇನ್ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಗೈಸ್, ಯು ಟ್ರೈ ಗೈಸ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟ್ರೈ. ನೀವು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ನೀವು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೊಂದು ಐಡಿಯಾ ಬರುತ್ತೆ. ಎವ್ರಿ ಬಿಟ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ನರ್ ಅಲ್ಲೂ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಎಫರ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ, ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಎಫರ್ಟ್. ನೀವು ಎಫರ್ಟ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಅ ಬೇಸಿಕ್ ಫಾರ್ ಯು. ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಬೇಸಿಕ್ ಹೇಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ. ಯು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ, ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಎಸ್. ಈ 3 ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ. ನೆವರ್ ಇಗ್ನೋರ್. ಯಾವ್ದಾದ್ರೂ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೋಬಹುದು, ಅವ್ನು ತಗೊಳ್ಬಹುದು. ಬೈ ಟೇಕಿಂಗ್ ದ ಇಥನಾಲ್ ಎಸ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ದ ಕಂಬರ್ಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಹೌ ಡು ಯು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ethanol on burning in the presence of oxygen? It gives rise to what? Carbon dioxide, water, heat and light anta baribeku. Carbon dioxide, water, heat and light anta baribeku. That's very important. Okay, I think I forgot to send the link in the Telegram group. Just a minute, children. I'll be sharing the link in the Telegram group. The students who have not joined to the class can join by using this link. Yaru class ge join agilla, you can join by using this link, students. Okay, okay, so I think you're clear with this. Tumbane important nimgidu. We are done with this. Let us now go for next concept. Nodi, textbook nalli ಈಗ next concept ಏನಿದೆ. Next concept ನಮಗಿರುವಂತದ್ದು textbook ನಲ್ಲಿ we have the next type of reaction, that is, these things I have already completed yesterday. ಈ segment ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, difference between saturated and unsaturated hydrocarbons ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. Yesterday I had cleared. ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೂ ಯು ನೋ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ, ಆಕಾಶವಾಣಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನೌ ದಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಡಿಫೈನ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ದಿ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಡೈಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ ಇರಬೇಕು. ನಿಮ್ಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. 2 ಕೇಸಸ್ ಇದೆ. ಒಂದು ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಅನ್ನೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಇನ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಲೆಸನ್, ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್. ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದೆ. ಬಟ್ ಆ ಕೇಸಲ್ಲಿ ನೀವೇನ್ ಬರೀತೀರಾ, ಅಡಿಷನ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್, ರಿಮೂವಲ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಂತ ಬರೀತೀರಾ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ದೇ ವಿಲ್ ಆಸ್ಕ್ ಯು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ದ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಆಫ್ ಇಥನಾಲ್ ಇಂಟು ಇಥನೋಯಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಅಥವಾ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ದ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಆಫ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಇಂಟು ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಅಥವಾ ನೇಮ್ ದ ಏಜೆಂಟ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಆಸ್ ಅನ್ ಆಕ್ಸಿಡೈಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎಥನಾಲ್ ಟು ಎಥನೋಯಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಆರ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಟು ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ನೋಡಿ, ಈ ತರ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಯು ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ರೆಡಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಇದೇ ರೀತಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು, ನಾನು ಈಗ ಏನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಇದೇ ರೀತಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳೋದು. ಓಕೆ, ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದಿಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಈಗ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಅಂತ ನಾವೇನಿಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಆಫ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್, ದೇ ಆಸ್ ದ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಓನ್ಲಿ. ಹಿಂಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಯು ಮಸ್ಟ್ ನೋ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಯು ಆರ್ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್ ದ ಆನ್ಸರ್. ನೇಮ್ ದ ಏಜೆಂಟ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ.
you're telling potassium dichromate. ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಇದೆ, ಎರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಬೇಕಾದ್ರೂ ನೀವು ತಗೊಳ್ಬಹುದು. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನನ್ನ ನೀವು ಬರಿಬೇಕು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ, ವಾಟ್ ಡು ಯು ರೈಟ್? ಸಿ ಯು ವಿಲ್ ರೈಟ್ ದಟ್, ನೀವೇನ್ ಬರಿತೀರಾ? ಸೊ ದೇ ಆಸ್ಕ್ ಯು how can you convert ethanol into ethanoic acid, ethanol to ethanoic acid ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. Or sometimes they ask just the carboxylic, that is in alcohol to carboxylic acid ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. You must know this very clearly students. ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. Here ethanol's formula is there. What is the formula of ethanol? CH3CH2OH. CH3CH2OH is the formula of ethanol. Ethanol is converted into ethanoic acid. Ethanol ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ? It is getting converted into ethanoic acid. Okay, remember, ethanol is converted into ethanoic acid in the presence of a strong oxidizing agent. Which is the oxidizing agent here? You can see two oxidizing agent here. So one of the oxidizing agent is alkaline potassium permanganate, that is KMNO4. Okay, and second one is acidified potassium dichromate, that is K2Cr2O7. So alkaline potassium permanganate and acidified K2Cr2O7, they are called as oxidizing agent. ಏನಂತ ಕರೀತೀವಿ ಇದನ್ನ? These two are called as oxidizing agent. Oxidizing agent ಅಂತ ಇದನ್ನ ನಾವು ಕರೀತೀವಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. Okay, you must write in the examination. See, definitely ಏನ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಇದನ್ನ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಬರೀರಿ. So ethanol is converted into ethanoic acid in the presence of an alkaline potassium permanganate or acidified potassium dichromate to get the ethanoic acid ಅಂತ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಬರೀರಿ. ಓಕೆ, ಆರ್ ಸಿಂಪಲ್ ನೀವು ಇದನ್ನ ಬರೀಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಕೂಡ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್. ಓಕೆ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್. ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟು ರೈಟ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಅನ್ನ ಬರಿಬೇಕು. ಹಿಯರ್ ನೋಡಿ, ಎಥನಾಲ್ ಅನ್ನ ಟೂ ವೇಸ್ ನಲ್ಲಿ ಬರಿಬಹುದು. ಒಂದು ಎಥನಾಲ್ ಅನ್ನ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ C2H5OH. This is also formula of ethanol. Or you can write CH3CH2OH. ಎರಡು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಆಫ್ ಎಥನಾಲ್. ಬೋತ್ ಆರ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಆಫ್ ಎಥನಾಲ್. ಈ C2 ನ ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ C2 ಆಗಿದೆ. 2 carbon atoms are combined to form C2. 5 hydrogens are combined to form H5 and my functional group is OH. It is remaining as it is. This is ethanol. Ethanol ಅನ್ನ two ways ನಲ್ಲಿ ಬರಿಬಹುದು. Okay, if you find this video useful, don't forget to like this video, students. Yes. So let's go for now next concept. ತುಂಬಾನೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದು. ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಡೈಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು? ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಹೇಗೆ ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಆಗಿ ಕಂಬೈನ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಹೀಗೇನೆ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಡಿಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಅಡಿಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ. ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಡಿಫೈನ್ ಅಡಿಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್? ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. How can you define the addition reaction? It's very important, student. Addition ಅಂದ್ರೆ ಏನು? See, the name itself it's telling adding. Addition ಅಂದ್ರೆ ನೇಮೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ adding ಅಂತ. The addition of hydrogen. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. The addition of hydrogen to a unsaturated hydrocarbon. Addition of hydrogen to a unsaturated hydrocarbon. To a unsaturated hydrocarbon to get the saturated hydrocarbon. Unsaturated hydrocarbon to get saturated hydrocarbon. ಇದನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? We will call it as addition reaction. We will call this as addition reaction to get saturated. So exam ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾನೆ. Say for example, ಈಗ ಈ ರೀತಿ examples ಫಾರ್ಮ್ ಕೇಳ್ತಾನೆ. Okay, exam ಅಲ್ಲಿ C2H6, okay, C2H2, okay, among these two, which will undergo addition reaction ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ. Can you answer, dear students? Which will undergo addition reaction here? C2H6 ಇದೆ, C2H2 ಇದೆ, or you can let me take this C2H4 ಇದೆ. Okay, among these two, C2H6 ಮತ್ತೆ C2H4 ಅಲ್ಲಿ which will undergo addition reaction? Okay, yes, Navya, your answer is correct. Okay, ಈಗ ನಾನೀಗ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. So which will undergo addition reaction? Okay, correct. Most of you are telling C2H2 or C2H4. ವೈ, ಯಾಕೆ, ವೈ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು, ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ವೈ ಮ್ಯಾಮ್, ಯಾಕೆ C2H2 ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅವ್ರ C2H4 ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, C2H6 ಯಾಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ? ನಮ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಡಿಷನ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಟು ಅನ್ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಲುಕ್ ಫಾರ್ ಅನ್ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್. ನಾವ್ ಏನನ್ನ ನೋಡ್ಬೇಕು? ಅನ್ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್. ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿ, ಈಗ C2H4 ಇದೆ. C2H4 ಇಸ್ ಮೈ ಅನ್ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್, ಹೌದಲ್ವಾ? ಈ C2H4 ಗೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ, when we add the hydrogen to
the unsaturated hydrocarbon. What is this? This is my ethene now. This is my ethene. When I add hydrogen to my ethene, on addition of hydrogen, I get C2. Nodi, H2 irodu illi hogi join agutte. C2H6 agutte. This will become my ethane. Enagutte idu? This will become my ethane. Ethene irodu ethane agutte. So the concept is very simple. We are adding the hydrogen to an unsaturated hydrocarbon to get the saturated hydrocarbon. Okay, exam alli nimge direct agi ide ರೀತಿ ಕೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಯಾವುದೇ ರೂಲ್ ಇಲ್ಲ. What is meant by addition reaction ಅಂತ ಕೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಇಲ್ಲ. They can ask you by taking an example. So identify the correct compound which undergo addition reaction and explain the along with the definition anta kelbodu. Explain the statement anta kelbodu. Clear ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? So they can ask in this way. You must be ready. You must know which is saturated, which is unsaturated. Knowing the saturated and unsaturated, you can identify which is undergoing the that is addition reaction. Okay, so it's very important, students. You have to know this. But here we also have one more thing which you have to importantly know. The addition reaction anta ಹೇಳಿದಾಗ, whenever addition reaction is going on, there is a catalyst which involve or which make the reaction to happen. So which are the catalysts anta ಹೇಳಿದ್ರೆ, see, palladium or nickel. Palladium, which is denoted by Pd, nickel, which is denoted by Ni. Pd or Ni, these are the two catalysts. Some of the students also do ask me, ma'am, what is meant by catalyst anta keltira? The catalyst andre, they are the substances that cause the reaction to occur or proceed at the different rate without the reaction itself being affected. ಏನ್ ಮ್ಯಾಮ್ ಹೀಗಂದ್ರೆ, ಸಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ಈಥೀನ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಈಥೇನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ by adding the hydrogen. So here we have a catalyst. Either we can write nickel or palladium. Any one of the catalyst you can write. See, nickel ಮತ್ತೆ palladium ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಈಥೀನ್ ಅನ್ನ ಈಥೇನ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. Okay, it is making the reaction to happen without affecting the reaction. Reaction ಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡದೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗೋ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? I think you know this very clearly. So you have to know. Okay, how to remember all the formulas? Okay, let's have a session for it. I'll be teaching about it. You don't need to worry about all those things. So now listen to the chemical properties of hydrocarbon. Very important. So here now I have ethene to ethane. See, ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. Mention the industrial application of hydrogenation or addition reaction ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. Important, children. See, this addition reaction is basically called as, it is also commonly used in the hydrogenation of vegetable oil. The addition reaction andru onde, hydrogenation andru onde. Remember, addition reaction is same as the hydrogenation. Nimge clear agi gottili. Addition reaction is same as the hydrogenation. It's very important to know. In examination, they can ask you either to explain addition reaction or they can ask you to write hydrogenation reaction andre ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಬಹುದು. Both are same. See, adding the hydrogen to unsaturated hydrocarbon to get saturated. Unsaturated na saturated ಮಾಡೋದೇ ನಾವು addition reaction ಅಲ್ಲಿ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. So we are using the hydrogen to get the saturated hydrocarbon. Is it clear? Okay. So we are done with this. It's very important to know we are done with this. Okay. So now that, let me explain you the industrial application. Exam ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ. Mention the industrial application of addition reaction. Mention the industrial application. Okay, just a minute, children. Just a minute. I'll be back. Just 1 minute. I'll be back. Okay, so they will ask about industrial application. Okay, industrial application ಬಗ್ಗೆ exam ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ. You must know the industrial application of the hydrogenation reaction, children. It's very important to understand the industrial application.
ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಈಗ ಏನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ವಾಟ್ ಡು ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್? ಸೊ ಯು ಮಸ್ಟ್ ರೈಟ್ ದಿಸ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್, ದಿಸ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ನೋ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇದೆ. So double bond is nothing but what? Double bond is nothing but this is unsaturated. What is this? Double bond is nothing but this is unsaturated. Okay, unsaturated ಗೆ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, we are adding the hydrogen in the presence of a catalyst, so we are getting the saturated. Saturated ನಮ್ಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. Very important children. So exam ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ related to this concept. They ask few more questions. So ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಏನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ನಾನು ನೋಡಿದಂತ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಯು ಯೂಸಿಂಗ್ ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ ಫಾರ್ ದ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಆಫ್ ಫುಡ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಗುಡ್ ಫಾರ್ ದ ಹೆಲ್ತ್. ಅಥವಾ ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಗುಡ್ ಫಾರ್ ದ ಹೆಲ್ತ್, ವೆದರ್ ಡು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಯೂಸ್ ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ಸ್ ಆರ್ ಅನ್ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. Can anybody answer for this children? Can anybody answer? Can anybody answer? Okay, what do we have to use children? Should we have to use saturated or unsaturated for our daily life? Which is good for the health? Do we have to use saturated or unsaturated? Okay, Murali Krishna has given the first right answer, followed by Namrata, Neelam. Okay, very good, very good. You know the concept, right? See, we have to use the unsaturated. See here, unsaturated here is my oil. Vegetable oil is my unsaturated hydrocarbon. So vegetable oil is my unsaturated hydrocarbon. So saturated is my vegetable ghee. So vegetable ghee andre enu? Vegetable ghee is nothing but, see, we say the dalda, okay, or anything which is solidified in talk, in appearance, we call it as saturated. ನಮ್ಮ ಬಾಡಿನಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಫ್ ವಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್, ದ ಬ್ಲಡ್ ವೆಸಲ್ಸ್ ಗೆಟ್ ಬ್ಲಾಕ್ಡ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್. ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ಲಿ ಇಫ್ ಯು ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ದ ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್, ದ ಬ್ಲಡ್ ವೆಸಲ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಬ್ಲಾಕ್ಡ್. It is always suggested to have the unsaturated, that is vegetable oil, to our body. Which is good anta keldaga you have to know which is good. Unsaturated is suggested to our body, not the saturated. Unsaturated is suggested to our body, not the saturated. Clear, right? So you have to know children, industrial application of vegetable oil also you have to know. ನೋಡಿ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಒಂದು, they can ask what is mean by addition reaction or what is hydrogenation reaction. There you will write adding hydrogen to unsaturated to get saturated. Okay, so then you have to know if they give any equation which to identify. So whether you have to identify the saturated or unsaturated, you have to know this clearly. Okay, so for that I have explained here this concept. Ethene has converted into ethane. Clear, right? Then you have to understand the industrial application of the hydrogenation reaction or addition reaction. Industrial application keldaga conversion of vegetable oil to vegetable ghee. So that is very, very important. Okay, see here we have to consume the unsaturated. Unsaturated is very important. So it is always suggested to take the unsaturated. Somebody is asking, ma'am, unsaturated is bad, isn't it? See, no. Vegetable oil is the one thing we are consuming in our day-to-day life. Not, do you consume a dalda for your daily food? No, right? You don't consume dalda. You consume only the vegetable oil. Okay, that is why it is good for the, that means we can't say it is good, but it is suggested. Okay, it is suggested. Rather than consuming the saturated, we consume the unsaturated. Clear, right? So let's go for next concept. ನೋಡಿ next concept ಏನಿದೆ, ಈಗ ಒಂದು ವರ್ಷ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ 5 marks ಗೆ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನ ಕೇಳಿದ್ರು. 5 marks ಗೆ what did they ask was, they asked explain the combustion reaction and substitution reaction by taking methane as an example anta kelidu. So many students got confused and many of them did not answer. What are they asking? They are asking explain the combustion and substitution. They are asking explain the combustion and substitution. Okay, so by taking an example of methane. Nodi combustion allu kuda ನಾವು methane ಅನ್ನು ನೋಡ್ವಿ. methane ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿತ್ತು, on burning the methane in the presence of oxygen, we got carbon dioxide, heat and light. We got carbon dioxide, heat and light. Idu namge sikkittu alva. So when we burn the methane, but ee case alli enagta ide, remember what is happening in this case, you have to know. Nodi ee case alli enagta ide, substitution reaction alli nodi, substitution allu kuda methane ide, so that's very importantly you have to know. So firstly let me tell you what is mean by substitution reaction. Substitution reaction alli ಏನಾಗುತ್ತೆ, a group of atom or an atom is substituted by one another ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ.
ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ಸ್ ಆರ್ ಅನ್ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್. Saturated hydrocarbons are basically unreactive and they become more reactive in the presence of sunlight when chlorine is added to them one by one. Hagila ma'am, no simple agi heltini nodi, we have a saturated hydrocarbon CH4. Okay, we have a saturated hydrocarbon CH4. CH4 ಏನಂದ್ರೆ this is unreactive. They are very less reactive. Okay, hydrocarbons, saturated hydrocarbons are very less reactive. So to this, when I add chlorine atom in the presence of sunlight, when I add chlorine atom to this, ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಆಟಮ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, it will substitute the hydrogen atom one by one. Say for example ಏನಾಗುತ್ತೆ, CH4 ಇಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, it will be coming out, it will be removed out. So CH4 ಏನಾಗುತ್ತೆ, it will become CH3 and that fourth hydrogen ಏನಿದೆ ಅದರ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸ್ ಅನ್ನ ಕ್ಲೋರಿನ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಅಂಡ್ ಆಕ್ಯುಪೈ. ಸೊ ನೌ ದಟ್ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ CH3Cl. ಇಲ್ಲಿಂದ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಒಂದು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅನ್ನ ಹೊರಗಡೆ ಹಾಕಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅನ್ನ ಆಕ್ಯುಪೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ CH3Cl. ಸೊ ಈಗ ಏನಾಯ್ತು, ಒಂದು ಕ್ಲೋರಿನ್ ಆಟಮ್ ಇಲ್ಲಿ ಉಳ್ಕೊಂಡಿದೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ there are two chlorine atoms. Now we are left with only one chlorine atom. So this hydrogen atom will combine with this chlorine atom. Okay, as a result of it, it will form HCl. So that is my product. So what do you write? You get CH3Cl plus HCl. CH3Cl plus HCl. So what is actually happening here? A group of atoms or an atom is substituted by one another anta heltivi. A group of atom or an atom is substituted by one another. Very important children, you have to know. Okay, yes, very important. You have to know what is meant by substitution reaction. What is exam ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಈ ರೀತಿನೇ exam ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ರು, ಒಂದು ವರ್ಷ ಕೇಳಿದ್ರು. ಬಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ they know the answer. ಅವರಿಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತು, ಬಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಗೊತ್ತಿದ್ರು ಏನಾಗಿತ್ತು, they could not write. Okay, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ they had just made a small confusion. ಸೊ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಮೀಟೇನ್ ಅನ್ನ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಗಿ ತಗೊಂಡ್ ಬರೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಿತ್ತು, they wanted to write the definition for the substitution reaction and also the combustion reaction followed by these equation. ನೋಡಿ, ಈ equation number 1 and number 2, ಈ ಎರಡು equation ಅನ್ನ ಅವ್ರ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಿತ್ತು. ಓಕೆ, ಸೊ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಏನ್ ಬರೀತಾರೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ, ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ನ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ಲಿ ಹೋದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಏನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ಸ್ ಆರ್ ಫೇರ್ಲಿ ಅನ್ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್ and they are inert in the presence of most reagents. However, in the presence of sunlight, chlorine is added to hydrocarbon in a fast reaction. So chlorine can replace the hydrogen atoms one by one. This is called substitution reaction anta ide. Okay, so ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, one type of atom or a group of atom takes place of another ಅಂತ ಇದೆ. ನೋಡಿ, ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಬರೀಬಹುದು. Substitution reaction ಗೆ definition, one type of atom or a group of atom takes place of another ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು. ಇದು ಕೂಡ it is an example for, it is a definition for substitution reaction. ಇದೇನಾಗಿದೆ, substitution ಗೆ definition ಆಗಿದೆ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. So you must know children, so it's very important. Okay, yes. So this is all about substitution reaction. Exam ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ, taking an example ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. But taking an example ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ definitely you must be very crystal, you must have a crystal clear idea about all the chemical equations which come under every definition. ಎಲ್ಲಾ ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸ್ ಕೆಳಗಡೆ ಬರುವಂತ ಒಂದು ಕೆಮಿಕಲ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಐಡಿಯಾ ಖಂಡಿತ ಇರಬೇಕು, ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರನೇ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಎಸ್, ಫೈನ್. Okay, let's go for now the chemical properties of the ethanol and ethanoic acid. See, when we look into the chemical properties of ethanol ಮತ್ತೆ ethanoic acid na properties na nodidre enagutte. See, basically properties of ethanol na nodidre, see, ethanol is a colorless liquid. It is a pleasant, it is having the pleasant smell. Nodi, quick agi ille nan summarize ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ. ethanol ಏನಾಗಿದೆ, it is a, remember what is ethanol? Ethanol is a basically alcohol. ethanol ಅನ್ನೋದು alcohol ಆಗಿದೆ. So it is basically colorless. ethanol is basically colorless. Okay, ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ethanol is commonly called as alcohol ಅಂತ. So basically it is a colorless liquid. Okay, and it is also having the pleasant smell ಇರುತ್ತೆ. Okay, it is having the pleasant smell, but it has the burning taste. ಇದಕ್ಕೆ ಏನಿದೆ, burning taste ಇದೆ. pleasant smell ಇದೆ, burning taste ಇದೆ. remember, pleasant smell ಇದೆ, burning taste ಇದೆ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ಏನಂತಂದ್ರೆ, ಸಿ, ದಿಸ್ ಇಥನಾಲ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇಸ್ ಅ ಗುಡ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್. ಇದು ಒಂದು ಗುಡ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ.
ಸೊ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಮೆನ್ಷನ್ ದ ಯೂಸಸ್ ಆಫ್ ಇಥನಾಲ್ ಇನ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಆರ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಫೀಲ್ಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಇಥನಾಲ್ ಇಸ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್. ಇಥನಾಲ್ ಇಸ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಮೆಡಿಸಿನ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಟಿಂಕ್ಚರ್ ಅಯೋಡಿನ್. ಅಯೋಡಿನ್ ಅಲ್ಲಿ ಟಿಂಕ್ಚರ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಕಾಫ್ ಸಿರಪ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಇಥನಾಲ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂಡ್ ಟು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮೆನಿ ಟಾನಿಕ್ಸ್ ದೇ ಆಲ್ಸೋ ಯೂಸ್ ದ ಇಥನಾಲ್. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂಡ್ ಇಥನಾಲ್ ಈಸ್ ಸಾಲ್ಯುಬಲ್ ಇನ್ ವಾಟರ್ ಇನ್ ಆಲ್ ದ ಪ್ರಪೋರ್ಷನ್ಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೀವು ಒಂದು 500 ml ಆಫ್ ವಾಟರ್ ನ ತಗೊಂಡು 500 ml ಆಫ್ ಇಥನಾಲ್ ನ ತಗೊಂಡ್ರು ಕೂಡ ಇದು ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಥವಾ 500 ml ಆಫ್ ವಾಟರ್ ತಗೊಂಡು 50 ml ಆಫ್ ಇಥನಾಲ್ ತಗೊಂಡ್ರು ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಇನ್ ದ ವಾಟರ್ ಇನ್ ಎನಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನ್. ಯಾವುದೇ ಪ್ರಪೋರ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗೋದ್ರು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇದು ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಯೂಸಸ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀರಿ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಟಿಂಕ್ಚರ್ ಅಯೋಡಿನ್, ಕಾಫ್ ಸಿರಪ್, ಟಾನಿಕ್ಸ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್. ಟು ಪ್ರಿಪೇರ್ ದ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂಡ್ ಇಥನಾಲ್ ಅನ್ನ ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಏನಾದ್ರೂ ನೀವು ಎಕ್ಸೆಸ್ ಆಗಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, what happens when you consume excess of ethanol? When you consume excess of ethanol, ಏನಾಗುತ್ತೆ, you will be having the problem in your motor. Motor ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ನಿಮ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಬ್ರೈನ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್? ಸೊ those who drink more and more ethanol, regular drinking of ethanol can cause many health problems. Long term health problems ಇರುತ್ತೆ. Long term health problems ಇರುತ್ತೆ. It's very important to know. Say for example ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅವನಿಗೆ blurred vision ಆಗ್ಬೋದು. The one who consume more ethanol will get the blurred vision blurred ಆಗ್ಬೋದು. ಓಕೆನಾ? ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮೋಟಾರ್ ಇಂಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ he cannot walk consciously. ಮೋಟಾರ್ ಇಂಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. All these things are some of the the problems that he may get when he is consuming the regular alcohol. Regular ಆಗಿ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ನ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ the properties of ethanol, chemical properties of ethanol. Very important. Chemical properties of ethanol ಅನ್ನ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ. It's very important. Okay, let us understand. ನೋಡಿ, ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ ನಲ್ಲಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಏನ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅವರು ಈಗ ಇಥನಾಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ನ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಇಥನಾಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ನ ಅವ್ರು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಥನಾಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ನ ಕೇಳಿದಾಗ ನೀವು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಏನಂದ್ರೆ ಮೆಮೊರೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಇಥನಾಲ್ ಏನೇನ್ರ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ನಾವು ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಒಂದು, ಇಥನಾಲ್ ಇಸ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿಂಗ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಆಫ್ ಇಥನಾಲ್? ಇಥನಾಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇಸ್ CH3CH2OH. The formula of ethanol is CH3CH2OH. So what happens when this ethanol react with the sodium? Another one thing. Second thing, what are you going to understand here is, the first thing, what happens when ethanol is reacting with the sodium. Okay, second thing ಏನು ಅಂದ್ರೆ, what happens or how this ethanol is converted into ethene. ethanol ethene ಆಗಿ ಹೇಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಎರಡೇ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಇರೋದು. ಎರಡೇ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಇಥನಾಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದೇ ಎರಡು ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್. ಈ ಎರಡು ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ನ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ವೆನ್ ಸೋಡಿಯಂ ಇಸ್ ಆಡೆಡ್ ಟು ಇಥನಾಲ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಆರ್ ನಿಮ್ಗೆ ಈ ರೀತಿ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ವಿಚ್ is obtained during the chlor-alkali process, okay, is been used in the ethanol, or when it is been reacted with the ethanol, okay, when it is reacted with the ethanol, so it gives rise to some product ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು. ನೋಡಿ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋರಾಲ್ಕಲಿ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೋಡಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಯಾವ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಇಥನಾಲ್ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ಸೋಡಿಯಂ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಕ್ವಶನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಒಂದರಿಂದ ಒಂದಕ್ಕೆ ಇಂಟರ್ ಲಿಂಕ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಬೇಸಿಕಲಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ನೋ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಟು ಇಥನಾಲ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ವಿತ್ ದ ಸೋಡಿಯಂ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎರಡೇ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಇದನ್ನ ನಾವು ಡಿಹೈಡ್ರೇಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಆಫ್ ಇಥನಾಲ್ ಟು ಈಥೀನ್, ಇದನ್ನ ಡಿಹೈಡ್ರೇಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ತುಂಬಾನೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್ ಕೂಡ, ನಿಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್. ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟು ನೋ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್. ನಿಮ್ಗೆ ಪದೇ ಪದೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀನಿ, ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ ನಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ನೀವು ಮೈಂಡ್ ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಏನ್ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ? ಒಂದು, ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ವೆನ್ ಇಥನಾಲ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ವಿತ್ ದ ಸೋಡಿಯಂ, ಅಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ಲಿ ಒನ್, ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ವೆನ್ ಇಥನಾಲ್ ಇಸ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್, ಹೌ ಇಥನಾಲ್ ಇಸ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಂಟು ಈಥೀನ್ ಅಂತ. Firstly, let me tell you, how does an ethanol, what happens when an ethanol is converted into, or what happens when an ethanol is reacted with the sodium? ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನೋಡಿ, when an ethanol, that is CH3CH2OH, when this ethanol is reacted with the sodium, students, ethanol sodium ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ?
ನೋಡಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಫಸ್ಟ್ ಹಾಫ್ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಈ CH3CH2 ಇದೆಲ್ಲ, ಸೊ ದಿಸ್ CH3CH2 will combine CH3CH2, okay, CH3CH2O, CH3CH2O will combine with the Na, that is the sodium part. Sodium part ಜೊತೆಗೆ ಇದು ಕಂಬೈನ್ ಆಗುತ್ತೆ. Okay, so as a result of it ಏನಾಗುತ್ತೆ, it forms the CH3CH2O. ಈ ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದನ್ನ ಹಾಗೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ and attach the second part, that is Na ಜೊತೆ ಕಂಬೈನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ನೆಗೆಟಿವ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ, CH3CH2O minus will combine with the Na plus. As a result of it ಏನಾಗುತ್ತೆ, it forms the sodium ethoxide. Sodium ethoxide form ಆಗುತ್ತೆ. And name the gas liberated in this case. The gas which is liberating in this case is the hydrogen. Hydrogen gas ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಲಿಬರೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. Which gas is getting liberated? Hydrogen gas is liberated. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಒಂದು ರೀತಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಬಹುದು. Okay, see, when a sodium is reacting with an ethanol, a gas released creates a pop sound ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. Which gas is released, students? Tell me. Which gas is released in this case? Tell me which gas is released. Which gas is released when sodium is reacting with an ethanol? Tell me which gas is released when a sodium is reacting with the ethanol. Okay, correct answer. Most of you are giving it is hydrogen. Yes, hydrogen gas is released. Pop sound ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಅದೇನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಪಾಪ್ ಸೌಂಡ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿರಲಿ ಇದು ನಿಮಗೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದ್ದು ಇನ್ನೊಂದು, ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ethanol, that is CH3CH2OH, how can we convert this ethanol into ethene? What is the formula of ethene? Can anybody tell me what is the formula of ethene? Tell me children, what is the formula of ethene? Can you guys tell me what is the formula of ethene quickly? What is the formula of ethene? Okay, Purvika has given the first right answer. Yes, the formula of ethene is C2H4. C2H4 is the formula. ಈಗ ನೀವೇನ್ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ಈಗ ಇಥನಾಲ್ ಈಥಿನ್ ಹೇಗಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇಥನಾಲ್ ಈಥಿನ್ ಹೇಗಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸಿಂಪಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇದನ್ನ ನಾವು ಡಿಹೈಡ್ರೇಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Why do we call it as dehydration reaction? Because here a dehydrating agent is being used. Dehydrating agent is being used to remove the water. ನೋಡಿ, ಡಿಹೈಡ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ರಿಮೂವಲ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ನೋಡಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಹಿಯರ್, ಇಲ್ಲಿ ಇಥನಾಲ್ ಇದೆ. ಈ ಇಥನಾಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ವಿ ಆರ್ ರಿಮೂವಿಂಗ್ ದ ವಾಟರ್. ವಿ ಆರ್ ರಿಮೂವಿಂಗ್ ದ ವಾಟರ್. ವೇರ್ ಇಸ್ ವಾಟರ್ ಹಿಯರ್? ಇಫ್ ಯು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಹಿಯರ್, ದರ್ ಇಸ್ ಅ ವಾಟರ್ ಹಿಯರ್. ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ವಾಟರ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಇಥನಾಲ್ is converted into ethene in the presence of a concentrated sulfuric acid. In the presence of concentrated sulfuric acid. Here, concentrated sulfuric acid is called as the dehydrating agent. Which is the dehydrating agent we are using here? The dehydrating agent which we are using here is the concentrated sulfuric acid. ನಿಮಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಿರಲಿ. So which is the dehydrating agent we are using here? The dehydrating agent which we are using here is the concentrated sulfuric acid. Okay, ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟೆಡ್ ಸಲ್ಫ್ಯೂರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಅನ್ನ ಇಥನಾಲ್ ಗೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಹಾಕ್ದಾಗ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇಥನಾಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ವಾಟರ್ ರಿಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ವಾಟರ್ ರಿಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಡಿಹೈಡ್ರೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಡಿಹೈಡ್ರೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಡಿಹೈಡ್ರೇಟಿಂಗ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಹೈಡ್ರೇಷನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಏನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು ನಿಮ್ಗೆ. See here, what is actually happening here? When we remove the water, ಏನು ಉಳಿದಿದೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ one carbon is there, one carbon is there, H3 and one hydrogen is left out. 3 plus 1 hydrogen is becomes 2 carbon is there. I'm sorry, 2 carbon is there. See here, 1 carbon and here 1 more carbon. 2 carbon is there. So you write C2 and how many hydrogens are there? Here 3 hydrogens and here 1 hydrogen. Totally 4 hydrogens are there. So we are left with the C2H4. So C2H4 ಅಂದ್ರೆ ಏನು? C2H4 ಅಂದ್ರೆ ethene ಅಂತ ಅರ್ಥ. C2H4 is nothing but ethene. So what did we understand? We understood the conversion of alcohol to alkyde. ನೋಡಿ, ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಬಹುದು. ಎಷ್ಟು ತರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಬಹುದು ನೋಡಿ, ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಅನ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಇಂಟು ಆಲ್ಕೀನ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಅನ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಇಂಟು ಆಲ್ಕೀನ್? ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಅನ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್? ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನೀಗ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಇಥನಾಲ್. ಅಲ್ಕೀನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ನಮ್ಮ ಈಥೀನ್. ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಅನ್ನ ಈಥೀನ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅಥವಾ ಆಲ್ಕೀನ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಯು ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಡಿಹೈಡ್ರೇಟಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಡಿಹೈಡ್ರೇಟಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ ಇರ್ಲೇಬೇಕು. ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ವಿಚ್ ಇಸ್ ದ ಡಿಹೈಡ್ರೇಟಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ ಹಿಯರ್? ದ ಡಿಹೈಡ್ರೇಟಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ ವಿಚ್ ವಿ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಹಿಯರ್ ಇಸ್ ದ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟೆಡ್ ಸಲ್ಫ್ಯೂರಿಕ್ ಆಸಿಡ್. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ಕೋತೀನಿ.
Yes. So let's go for next question children. ನೋಡಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ನಿಮಗೆ ಡಿಹೈಡ್ರೇಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಆರ್ ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಅನ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಇಂಟು ಅಲ್ಕೀನ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಟು ಅಲ್ಕೀನ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇಥನಾಲ್ ಟು ಇಥೀನ್. ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಅ ಡಿಹೈಡ್ರೇಟಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್. ವಿಚ್ ಇಸ್ ದ ಡಿಹೈಡ್ರೇಟಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್? ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟೆಡ್ ಸಲ್ಫ್ಯೂರಿಕ್ ಆಸಿಡ್. ನೋಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಇಕ್ವೇಶನ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ತುಂಬಾನೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದು, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ತುಂಬಾನೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನಾನು ಈಗ ಇದನ್ನ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದೀನಿ. ಲೆಟ್ ನಾವು ಗೋ ಫಾರ್ ದ ಈಥನೋಯಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್. ಈಥನೋಯಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೀರಾ? ವಾಟ್ ಡು ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಬ್ಸರ್ವ್? ಈಗ ಇಥನಾಲ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದೆ, ಇಥನಾಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೀ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇಥನಾಲ್ ಏನೇನ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಒಂದು ಸೋಡಿಯಂ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟೆಡ್ ಸಲ್ಫ್ಯೂರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಈಥೀನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ನಾವು ಇಥನೋಯಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡಾಗ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಕೀ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೇಕ್? ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ವಿಚ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೇಕ್, ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್? ಫಸ್ಟ್ ಕೀ ಪಾಯಿಂಟ್ ವಿಚ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೇಕ್, what happens? See, what happens when this ethanoic acid, okay, what happens when this ethanoic acid, what happens when, just a second, what happens when this ethanoic acid, that is CH3COOH, when it combines with the ethanol, that is CH3CH2OH, ಏನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನೋಡಿ ಕೀ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಹೀಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೀವು. ಓಕೆ, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ವೆನ್ ಇಥನಾಲ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ವಿತ್ ಈಥನಾಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಇಸ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿಂಗ್ ವಿತ್ ದ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್. ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಟು ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲಿಕ್ ಕೇಳ್ಬೋದು, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದನ್ನ ಏನೇನಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅಂತ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಬರ್ತೀನಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ಲಿ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ನೋ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ವೆನ್ ದಿಸ್ ಇಥನಾಲ್ ಇಸ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿಂಗ್ ವಿತ್ ethanoic acid is reacting with the base. What happens when this ethanoic acid is reacting with the base? Base is my sodium hydroxide. Thirdly, you will understand what happens when this ethanoic acid is reacting with the sodium carbonate, that is Na2CO3. ನೋಡಿ ಈ ಮೂರ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಿಮ್ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿ ನೆನಪಿರ್ಲಿ. You are going to learn only about these three concepts. ಈ ಮೂರ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀರಾ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಈ ಮೂರೇ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ನೀವೇನ್ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೀರಾ? ಅಂಡರ್ ದ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್, ಕೆಮಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಇಥನೋಯಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಅಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೀರಾ. ಫಸ್ಟ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ವೆನ್ ಇಥನೋಯಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಇಸ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿಂಗ್ ವಿತ್ ಇಥನಾಲ್. ಇದನ್ನ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ? ವಾಟ್ ಡು ದೇ ಆಸ್ಕ್ ಅಂತ ಕೇಳಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಥನೋಯಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಇಸ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿಂಗ್ ವಿತ್ ದ ಇಥನಾಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. Ethanoic acid is reacting with the ethanol. So what is the product we are getting? You must know. See, whenever an ethanoic acid, that means an alcohol, ಇದೊಂದು alcohol ಆಗಿದೆ. I'm sorry, ethanoic acid ಅಂದ್ರೆ carboxylic acid ಆಗಿದೆ. Okay. So when this carboxylic acid is reacting with an alcohol, what do we get ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು. See, ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ, see, this is how the reaction takes place. This is how the reaction takes. You see, this CH3COO will combine with this CH3CH2. ಈ ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ ಜೊತೆಗೆ ಕಂಬೈನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, CH3COO will combine with CH3CH2. As a result of it forms CH3COO, CH2, CH3. ಈ ರೀತಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಏನಿದು ಹಾಗಾದ್ರೆ? This is my ester. What is this? This is my ester. ಇದನ್ನ ಈಸ್ಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. What do we call this as? We will call this as ester. So ಏನೀಗ ಲೆಫ್ಟ್ ಔಟ್ ಆಗಿದೆ? one hydrogen and one OH. This will combine to form water. ಇದು ವಾಟರ್ ನ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಈಸ್ಟರ್ ಮತ್ತೆ ವಾಟರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ when a carboxylic acid react with an alcohol ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು. Or what happens when ethanoic acid is reacting with ethanol ಅಂತ ಕೇಳ್ಬಹುದು. Or what is mean by esterification reaction ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು. How is ester formed ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು. ನೋಡಿ, ಇಷ್ಟು ರೀತಿಯ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಈ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಇಂದ ಕೇಳ್ತಾರೆ. They ask these many questions. Okay, ಇಷ್ಟು ರೀತಿಯ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದಾಗ ನಾನು ಏನ್ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಯು ಮಸ್ಟ್ ನೋ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್. ಓಕೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲೇನಾಗ್ತಾ ಇದೆ? ಫಸ್ಟ್ ಹಾಫ್ ಆಫ್ CH3COO ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಾಫ್ ಆಫ್ CH3CH2 ಜೊತೆ ಕಂಬೈನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆಸ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಟ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ? ಇಟ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ CH3COO. ನೋಡಿ, ಈ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ನ ಹಾಗೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದನ್ನ ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನೀವೇನ್ ಮಾಡಿ, ವೈಸ್ ವರ್ಸ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. CH3CH2 ಇದೆಲ್ಲ ವೈಸ್ ವರ್ಸ ಉಲ್ಟಾ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. CH2CH3 ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಬನ್ಗೆ 3 ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ as ester and this equation is called as, or this equation is representing esterification reaction. This is representing esterification reaction. Okay, so
ವಾಟ್ ಈಸ್ ಈಸ್ಟರ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಫಾರ್, ವೇರ್ ಈಸ್ಟರ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸಿ ಈಸ್ಟರ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಟು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ದ ಪರ್ಫ್ಯೂಮ್ಸ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಟು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ದ ಪರ್ಫ್ಯೂಮ್ಸ್. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಎ ಸ್ವೀಟ್ ಸ್ಮೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್. ಈಸ್ಟರ್ ಇಸ್ ಎ ಸ್ವೀಟ್ ಸ್ಮೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಈಸ್ಟರ್ ಇಸ್ ಎ ಸ್ವೀಟ್ ಸ್ಮೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್. ನಿಮ್ಗೆ ಇದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಿರಲಿ. ಓಕೆ, ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಿರಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಲೆಟ್ ಮಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಯು. ಸೊ ಈಗ ಈಸ್ಟರ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಏನನ್ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? by using the Easter they manufacture the soap. ಇದನ್ನ ನಾವು ಸೋಪಾನಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಸೋಪಾನಿಫಿಕೇಶನ್. So let me write that equation here above. See, what did we get here? We got Easter ಸಿಕ್ಕಿದೆಯಲ್ಲ. What is the formula of Easter? The formula of Easter is CH3COO CH2CH3. okay, let me write CH3COO CH2CH3. ಸೊ ಬಂದಿರುವಂತ ಈಸ್ಟರ್ಗೆ ನಾವು ಬೇಸ್ ಅನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಸೋಡಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ಬೇಸ್ ಅನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, we will get the soap students. we will get the soap. So how do we get the soap? ಸಿಂಪಲ್ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿರುವಂತ CH3COO ಗ್ರೂಪ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ CH3COO ಗ್ರೂಪ್ ಇದೆ. ಈ CH3COO ಗ್ರೂಪ್ ನ ನೋಡಿ, CH3COO ಗ್ರೂಪ್ ನ you add with the Na. When you add CH3COO with Na, what do you get? You get CH3COONA. This is the soap. What is this? This is soap. Okay, soap ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. And ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಔಟ್ ಆಗಿದೆ ನೋಡಿ, CH3CH2OH ಲೆಫ್ಟ್ ಔಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ರೈಟ್ ಹಿಯರ್ CH3CH2O ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ವಾಪಸ್ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. We have received our alcohol back. So this kind of equation is representing the sopanification. This is sopanification reaction. What is this? This is sopanification. Important agi ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. This is sopanification reaction. Okay, exam ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ, how can you manufacture the soap? By using the Easter ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. How can you manufacture the soap by using the Easter ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. See, when Easter is added with the base, when Easter is reacting with the base, we get the soap. What do we get? When Easter is reacting with the base, we get the soap. Clear ಆಯ್ತಲ್ಲ? So what is Easter ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರ? Easter is a sweet smelling substance children. Easter is a sweet smelling substance. It is used to manufacture the perfumes. Okay, ಇದನ್ನ perfumes ನ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಸೊ ಇದು ತುಂಬಾನೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ. ನಿಮಗೆ ಈಸ್ಟರಿಫಿಕೇಶನ್ ಆದ್ರೂ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಸೋಪಾನಿಫಿಕೇಶನ್ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಈಸ್ಟರಿಫಿಕೇಶನ್ ಆದ್ರೂ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಸೋಪಾನಿಫಿಕೇಶನ್ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಇಟ್ಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟು ನೋ ದಿಸ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ನಾನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳಿದೆ ನಿಮಗೆ. ಈಸ್ಟರ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಪರ್ಫ್ಯೂಮ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಟೆಲ್ ಮಿ ವೇರ್ ಎಲ್ಸ್ ದ ಈಸ್ಟರ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್? ಬೇರೆ ಎಲ್ಲಿ ಈಸ್ಟರ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಯಾರಾದ್ರೂ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಬೇರೆ ಎಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪ್ಲೇಸಸ್ ನಲ್ಲಿ ಈಸ್ಟರ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಪರ್ಫ್ಯೂಮ್ ಈಸ್ಟರ್ ನ ಬೇರೆ ಯಾವ ಪ್ಲೇಸ್ ನಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಹೌ ಆರ್ ಈಸ್ಟರ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಬರೀತೀರಾ? when ethanol is reacting with the ethanoic acid or an alcohol is reacting with an carboxylic acid, we will get the ester. Okay, if you are telling it is used in the flavoring agents, okay, if you are telling it is used in the agarbattis, it is used in the soaps, okay, so many answers I am getting. So ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ನಿಮಗೆ, it is used in the manufacture of perfumes ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಕರೆಕ್ಟ್, ಅದು ನೀವು ಹೇಳಿದ್ದು, ನಾನು ಹೇಳಿರುವಂತದ್ದು. ಸೆಕೆಂಡ್, ನೀವು ಹೇಳಿರುವಂತದ್ದು ಫ್ಲೇವರಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಫ್ಲೇವರಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕಾಸ್ಮೆಟಿಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ 3 ಪಾಯಿಂಟ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟು ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ಯೂಶಲಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸಸ್ ಇವತ್ತಿನವರೆಗೂ ಕೇಳಿಲ್ಲ. ಸಪೋಸ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆಯಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು. ಇಟ್ ಇಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಪರ್ಫ್ಯೂಮ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಫ್ಲೇವರಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇದೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಎಸ್. ನೋಡಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ದೆ, ಈಗ ethanoic acid ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಫಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಇದು ನೆನಪಿರ್ಬೇಕು. ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ವೆನ್ ethanoic acid react with the ethanol? Secondly, what happens when ethanoic acid is reacting with the base? ethanoic acid ಬೇಸ್ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ? ಸಿ, this CH3COO, the first half of CH3COO, again it will react with the Na. Students, Na ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? It forms again CH3COONA ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. What does it forms? It forms CH3COONA. ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. What do we call this CH3COONA? Can anybody tell me what do we call this CH3COONA? ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇದನ್ನ?
CHCCOONA ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ವಾಟ್ ಡು ವಿ ಕಾಲ್ ದಿಸ್ ಆಸ್? ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದಿಸ್? ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದಿಸ್? Okay, very good. Purvika has given the correct answer. Very good. Your answer is correct, students. You have to know. ಇದನ್ನ ನಾವು ಸೋಡಿಯಂ ಅಸಿಟೇಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೋಡಿಯಂ ಅಸಿಟೇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಸೋಡಿಯಂ ಅಸಿಟೇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಎ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, CH3COONA ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಏನಿದೆ, 1 ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಂಡ್ 1 OH ಕಂಬೈನ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ H2O. ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ವೆನ್ ಸೋಡಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ಈಸ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿಂಗ್ ವಿತ್ ದ ಎಥನೋಯಿಕ್ ಆಸಿಡ್. ಬಟ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ವೆನ್ ವಿ, ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಈ ಕೇಸಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ಬಹುದು ನೀವು. ಕ್ಲೋರಾಲ್ಕಲಿ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ನ ಇದಕ್ಕೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಎ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ರಿಲೀಸ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಕ್ಲೋರಾಲ್ಕಲಿ ಪ್ರಾಸೆಸ್, ವೆನ್ ಇಟ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ವಿತ್ ದ ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್, ಇಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ದ ಸೋಡಿಯಂ ಅಸಿಟೇಟ್. ನೇಮ್ ದ ಕಂಪೌಂಡ್ ಆರ್ ನೇಮ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಯಾವ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅದು? ಸೋಡಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ಆಗಿದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸೋಡಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ನಮಗೆ ಕ್ಲೋರಾಲ್ಕಲಿ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿರುವಂತ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನ ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆದ್ರೆ ವಿ ಗೆಟ್ ಸೋಡಿಯಂ ಅಸಿಟೇಟ್. ನೋಡಿ, ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ, ಪ್ರತಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಗೂ ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ. ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿನ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ. ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ನಾವು ಗೋ ಫಾರ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಏನಿದೆ ನೋಡೋಣ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬಂದು, ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ವೆನ್ ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಇಸ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿಂಗ್ ವಿತ್ ದ ಸೋಡಿಯಂ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್. ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ಸಿ ಹೂ ವಿಲ್ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್. ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನ ಆಸಿಡ್ಸ್, ಬೇಸಸ್ ಅಂಡ್ ಸಾಲ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ. ವಾಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ವಾಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ದಿಸ್? ಯಾವ ರೀತಿಯ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇದಾಗಿದೆ? What happens when a carboxylic acid is reacting with the sodium carbonate ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೀನಿ. Sodium carbonate ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೀನಿ. Okay? Yes. So many of you are giving the right answer. Don't debate in the chat section. Rather, you try to answer, children. Okay? Yes. Vignesh Acharya has given the right answer. So ಇದನ್ನ ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ, we had learnt in the acid, bases and salts. Acid, bases and salts ಅಲ್ಲಿ we had learnt what happened when a metal carbonate is reacting with an acid. ಹೌದಲ್ವಾ? ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ನೆನಪಿದ್ಯಾ? ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ವೆನ್ ಎ ಮೆಟಲ್ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ ಇಸ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿಂಗ್ ವಿತ್ ಅನ್ ಆಸಿಡ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಯು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಹಿಯರ್, CH3COOH. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್? ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಆಸಿಡ್. This is a acid. And what is this Na2CO3? This is a metal carbonate. So when a metal carbonate is reacting with an acid, what do we get? We get a salt, we get water, and we get carbon dioxide. What kind of salt is formed ಇಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ, see, this CH3COO will combine with Na. CH3COO will combine with Na. So most of ಇದಕ್ಕೆ same answer ಇದೆ. It forms CH3COONA. CH3COONA form ಆಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರ? Salt ಅನ್ನ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ. In this case, you have identified the salt. What is left out now? So we are left out to write the carbon dioxide and water. Just now I told you. So this reaction is what happens when an acid reacts with the metal carbonate. See, whenever an acid is reacting with metal carbonate, we get salt, we get carbon dioxide, and we get water also. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಬಹುದು ನಿಮಗೆ. See, when an ethanoic acid reacts with the sodium carbonate, the gas releases extinguishes the fire, or the gas releases, change the lime water milky white. Name the gas anta keltare. Tell me which is the gas, children. Which gas is changing the lime water milky white? Which gas is changing the lime water milky white? Okay, so fine, I'll tell you. Some are asking some definition. I'm looking at it. Okay, the first answer is given by the Gauss Khan, followed by Murali Krishna. Vignesh, Tanish is not giving answer. Okay, Vijay, Sharanya, Drakshayani, many of you are giving right answer. Absolutely. So this carbon dioxide, when it is passed to the lime water, formula is CaOH2. When it is passed to lime water, what happens? It forms the lime water milky white. ನೋಡಿ, ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಇದೇ ರೀತಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಕೇಳಬಹುದು. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಕಿಮ್ಯಾಟಿಕ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ನಿಮ್ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಇರಲಿ. ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಎಕ್ಸಾಮ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ನೋ ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಲರ್ನ್. ನೋಡಿ, ಇಥನಾಲ್ ಕೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟೆ. ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ವೆನ್ ದ ಇಥನಾಲ್ CH3CH2OH react with the sodium. ಇದು ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್, how does the ethanol is converted into ethene? How does the ethanol is converted into ethene? ಇದೆರಡು ಕೂಡ ಕೆಮಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಏನಾಗಿದೆ? ಇಥನಾಲ್ ಆಗಿದೆ. ಇದಿಷ್ಟು ಕೂಡ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು. ಓಕೆ, ಈ ಕೇಸ್ ನಲ್ಲಿ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಥನೋಯಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವೇನ್ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ವೆನ್ ಇಥನೋಯಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಇಸ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿಂಗ್ ವಿತ್ ಇಥನಾಲ್? ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ವೆನ್ ಇಥನೋಯಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಇಸ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿಂಗ್ ವಿತ್ ದ ಬೇಸ್? And what happens when ethanoic acid is reacting with the metal carbonate? ಇದು ನಿಮಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ನೋಡಿ. ಮೂರ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು. ಮೂರ್ ಥಿಂಗ್ ಅನ್ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಅಷ್ಟು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು. ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ದಟ್
ಈಸಿಯಾಗಿ ಆನ್ಸರ್ ನ ಮಾಡಬಹುದು. ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಆಲ್ ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಆನ್ಸರ್. ಓಕೆ, ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಆನ್ಸರ್. 3 ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಈಗ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಇಥನೋಯಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಅನ್ನ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಶಲಿ ಕೇಳಲ್ಲ, ಬಟ್ ನಿಮ್ ಈ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. There is another name of ethanoic acid for ethanoic acid. Ethanoic acid is also called as acetic acid. See, when I write CH3COOH, CH3COOH is nothing but ethanoic acid. CH3COOH is also called as acetic acid. It is also called as acetic acid. So, ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಏನ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ 5 to 8% solution of acetic acid in the water is called as vinegar ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. 5 to 8% of solution in the acetic acid in the water is called vinegar. So ಏನ್ ಹೀಗಂದ್ರೆ, say for example ಈಗ 95% of water ಇದೆ, ಓಕೆ, 5% ಅದಕ್ಕೆ 5% ಆಫ್ ನೀವು ಅಸಿಟಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ನ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ವಿನೆಗರ್. ಒನ್ ಕೇಸ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೇಸ್, 98% ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಇದೆ, ಇದಕ್ಕೆ 2% ಆಫ್ ಅಸಿಟಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ನ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ as ವಿನೆಗರ್. 5% or 2%, anything you can add. Okay, 5% ಆದ್ರೂ ಆಡ್ ಮಾಡಬಹುದು, 2% ಆದ್ರೂ ಆಡ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ಹೌ ಡು ವಿ ಗೆಟ್ ವಿನೆಗರ್ ಅನ್ನೋದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ವಿನೆಗರ್, ಹೌ ಡು ವಿ ಗೆಟ್ ವಿನೆಗರ್ ಬೈ ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಅಸಿಟಿಕ್ ಆಸಿಡ್. So when 95% of acetic acid, when 95% of water is added to 5% of acetic acid, we get vinegar. Or when we take 98% of water and add 2% of acetic acid, we get vinegar. Clear aita? So where do we use this vinegar? This vinegar is actually used as a preservative. It is used as a preservative to preserve the pickles. Pickles na preserve ಮಾಡಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಷ್ಟನ್ನೇ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಈ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳೋದು. ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಯೂಶಲಿ ನಮ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಲ್ಲ ಇಥನೋಯಿಕ್ ಆಸಿಡ್, ಬಟ್ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಗ್ಲೇಷಿಯಲ್ ಅಸಿಟಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ವಾಟ್ ಇಸ್ ಮೀನ್ ಬೈ ಗ್ಲೇಷಿಯಲ್ ಅಸಿಟಿಕ್ ಆಸಿಡ್? See, during winter season what happens, this ethanoic acid often freezes. It often freezes during the winter season. So this liquid ethanoic acid, what happens, it freezes to become the solid in the winter. So as it is solidified, it is called as glacial. So hence it is called as glacial acetic acid. ಇದನ್ನ glacial acetic acid ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ನೋಡಿ, ನಾನು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದೆ ಇಷ್ಟೊತ್ತು. ಇದೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಇಥನೋಯಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಈಸ್ಟರಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಂದ್ರೂ ಒಂದೇ, ಈಸ್ಟರಿಫಿಕೇಶನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈಸ್ಟರಿಫಿಕೇಶನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದೆ. ಇಥನಾಲ್ when combined with ethanoic acid, when it is combining with ethanol, we get ester and water. Okay, next similarly ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದೆ, what happens when ester is reacting with base? Ester when it react with base, we get what? We get soap. What is the formula of soap here? CH3COONA. So ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಈ ಸೋಪಾನಿಫಿಕೇಶನ್ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಜನರಲಿ ಈಸ್ಟರ್ಸ್ ಆರ್ ಸ್ವೀಟ್ ಸ್ಮೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್. ಇದನ್ನು ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಕವರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಟು ಮೇಕ್ ದ ಪರ್ಫ್ಯೂಮ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ದ ಫ್ಲೇವರಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಆನ್ ಟ್ರೀಟಿಂಗ್ ದ ಸೋಡಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್, ಅಂದ್ರೆ ಸೋಡಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ಅನ್ನ ಈ ಈಸ್ಟರ್ಗೆ ನಾವು ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಈಸ್ಟರ್ ಜೊತೆಗೆ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, we get the alcohol and the sodium salt of carboxylic acid back, and this reaction is known as sopanification reaction. This reaction is known as somebody was asking, ma'am, what shall I write for sopanification anta? Sopanification ಗೆ ಏನ್ ಬರೀತೀರಾ ಅಂತಂದ್ರೆ, see, when a alkali so called base, when it is reacted with the carboxylic acid, we get the sodium salt, which is been used to manufacture the soap, basically ನಿಮಗೆ soaps ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ನೋಡಿ, 1 mark question ಇಲ್ಲಿ. What is meant by soap? You should know. What is meant by soap? These soaps are nothing but sodium or potassium salts of long chain of carboxylic acid. ತುಂಬಾನೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ soaps and detergents ಅನ್ನ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಕೇಳಿದಾಗ ಬರೆಯಕ್ಕೆ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. Or sometimes they ask, define soap. What is meant by soap ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. You must know about it. Okay, soaps are the sodium or potassium salts of long chain of carboxylic acid ಅಂತ ನಾವು ಕೇಳ್ತೀವಿ. ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಸೋಪ್. ಅಂಡ್ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ವೆನ್ ಬೇಸ್ ಇಸ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿಂಗ್ ವಿತ್ ಇಥನೋಯಿಕ್ ಆಸಿಡ್, ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ. ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ CH3COO ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕಂಬೈನ್ ವಿತ್ Na. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾನು ಕವರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಒಂದೇ ಪ್ಲೇಸ್ ನಲ್ಲಿ 3 ಈಕ್ವೇಶನ್ ಅನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಬಂದು ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಅಂಡ್ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ವೆನ್ ಇಥನಾಲ್ ಇಸ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿಂಗ್ ವಿತ್ ದ ಮೆಟಲ್ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮೆಟಲ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು,
Whenever it reacts, it forms a salt. The salt formed here is CH3COONA ಜೊತೆಗೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಮತ್ತೆ ವಾಟರ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾನು ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಕವರ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಎನಿ ಡೌಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್? ಈ ಮೂರರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಡೌಟ್ ಇದೆಯಾ? ಈ ಮೂರರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಡೌಟ್ ಇದೆಯಾ? We have understood clearly what happens when ethanoic acid is reacting with ethanol, sodium hydroxide and metal carbonate. ಏನಾದ್ರು ಡೌಟ್ ಇದೆಯಾ? Yes, if you don't have any doubt, we'll move forward. Yes, okay. Clear ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. Yes. So now that we are entering to the main section of this lesson, soaps and detergents. Soaps and detergents ಬಗ್ಗೆ exam ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ. Just now I got a definition for a soap. What is meant by soaps? Soaps are the sodium or potassium salts ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. We can write just Na plus or K plus. Okay. Soaps are the sodium or potassium salts of long chain of carboxylic acids ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. Okay. How are soaps formed ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. So somebody is asking, ma'am, how are soaps formed ಅಂತ? Soap is formed when a base react with the carboxylic acid. Okay. When a soap is formed when a base is reacting with the ester. Whenever ester is reacting with the base, soap is formed. Okay. So whenever an ester is reacting with the base, it is reacting. ನಾನು just ನಮಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟೆ ನಿಮಗೆ. Ester formula ಏನಾಗಿದೆ? CH3COO CH2CH3 ಅಲ್ವಾ? So when this ester, when it is reacting with the base, what do we get? We get CH3COONA. So this is my soap. The soap ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? Yes. ಈಗ soaps are nothing but sodium or potassium salts of long chain of carboxylic acid ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನೇನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ, ಒಂದು they ask write the difference between soaps and detergents. Second thing they ask, write the cleansing action of soap. Third thing they ask, write the formation of the micelles. So fourth thing they ask, how can the oil or dirt it been removed by the cleansing action of soap. ಮತ್ತೆ ಇದನ್ನ cleansing action of soap ನಾವು ಆಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸೋಪ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಡಿಟರ್ಜೆಂಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಫಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಓಕೆ ನೋಡಿ, if you look at this picture, this picture is telling that there is a dirt present here. In this dirt what happened? There is a carboxylic chain and also a sodium part is attached. ಇದನ್ನ ನಾನು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ರಿಮೆಂಬರ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ, ಆಕ್ಚುಲಿ ದಿಸ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಇಸ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟಿಂಗ್ ದ ಹೋಲ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಇಸ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟಿಂಗ್ ದ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ಮಿಸಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದ ಹೋಲ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಇಸ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟಿಂಗ್ ದ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ಮಿಸಲ್ಸ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮಿಸಲ್, ಹೌ ಇಟ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ಮ್, ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಐ ಥಿಂಕ್ ನಿಮ್ಗೆ ಇದನ್ನ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಎಸ್ ನೋಡಿ, let us take a small bucket. Imagine ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನ, ನೀವು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ಯಾವ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬಹುದು. Imagine that there is a bucket. So in this bucket now what do we have? In this bucket I have water. What do I have in this bucket now? I have water. I have water in this bucket. Okay. So to this bucket which is containing the water, now I am adding a small I am adding one small cloth. I am adding a small cloth. ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಕ್ಲೋತ್ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಆಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಐ ಆಮ್ ಆಡಿಂಗ್ ಅ ಸ್ಮಾಲ್ ಕ್ಲೋತ್. ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್ ಇಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇನ್ ಸೈನ್ಸ್. ಈ ಕ್ಲೋತ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಡರ್ಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಡರ್ಟ್ ಇದೆ. ಸೊ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ ಅ ಬಕೆಟ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಕಂಟೈನಿಂಗ್ ದ ವಾಟರ್ ಅಂಡ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಪುಟ್ ದ ಕ್ಲೋತ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಕಂಟೈನಿಂಗ್ ದ ಡರ್ಟ್. ಸೊ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ, ನೌ ದಟ್ ಯು ಆರ್ ಆಡಿಂಗ್ ದ ಸೋಪ್. ಈಗ ನೀವು ಸೋಪ್ ಅನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಇದಕ್ಕೆ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಓಕೆ, ಸೊ ಸೋಪ್ ಅಂಡ್ ಡಿಟರ್ಜೆಂಟ್ ಹೇಗೆ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್, ಆಮೇಲೆ ಹೇಗೆ ಮಿಸಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಓಕೆನಾ, ಯು ಆರ್ ಆಡಿಂಗ್ ದ ಸೋಪ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಯು ಆರ್ ಆಡಿಂಗ್ ದ ಡಿಟರ್ಜೆಂಟ್, ನಾಟ್ ಟುಗೆದರ್. ಯು ಆರ್ ಆಡಿಂಗ್ ಸೆಪರೇಟ್ಲಿ. Together you are not adding. Firstly, let me tell you. See, already I told you soaps are the sodium or the potassium salts. Soaps are the sodium or the potassium salts of long chain of carboxylic acid. ಅಂತ ನಾನು ನಿಮಗೆ just ಈಗ ತಾನೇ ಹೇಳಿದೆ, ಹೌದಲ್ವಾ? Soaps are the sodium salts or the potassium salts of long chain of carboxylic acid ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. And what is mean by detergents ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, detergents are the ammonium or sulfonate salts of long chain of carboxylic acid ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. So what are detergents? Detergents are the ammonium. They are the ammonium salts. The ammonium salts
detergents are the ammonium salts. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, detergents or the ammonium salts are the sulfonate ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Ammonium or the sulfonate salts of long chain of carboxylic acid ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನೋಡಿ, ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಸೋಪನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇದಕ್ಕೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಫಸ್ಟ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಸೋಪನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸೋಪ್ಸ್ ವರ್ಕ್ ವೆಲ್ ಓನ್ಲಿ ವಿತ್ ದ ಸಾಫ್ಟ್ ವಾಟರ್. Soaps work well only with the soft water. Soaps work well only with the soft water. ನಿಮಗೆ ಇದು ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. Soaps work well with soft water. Soaps work well with soft water. But what about detergent? What about detergent? Detergent work with both soft water as well as hard water. So soft water ಜೊತೆಗೂ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ, hard water ಜೊತೆಗೂ ಕೂಡ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. It work clearly. So now that I'm adding soap to, just think that this is this water is this bucket is containing a soft water. Now I have added the soap to this. Soap na add ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, it creates a structure children. ನೋಡಿ, ಈ ರೀತಿ ಸೋಪ್ ನ ನಾನು ವಾಟರ್ ಗೆ ಆಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಈ ಡರ್ಟ್ ಹತ್ರ ಬಂದು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ದಿಸ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ದಿಸ್ ಅನ್ನೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಡೌಟ್. ಸೊ ಸೋಪ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟೂ ಎಂಡ್ಸ್. ನಿಮ್ಗೆ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸೋಪ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಹೌ ಮೆನಿ ಹೆಂಡ್? ಸೋಪ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟೂ ಎಂಡ್ಸ್. ಸೋಪ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟೂ ಎಂಡ್ಸ್. ಒನ್ ಎಂಡ್ ನೋಡಿ, ಈ ರೀತಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಒನ್ ಎಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ, ಒನ್ ಎಂಡ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ದ ಫ್ರಂಟ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅಯೋನಿಕ್ ಎಂಡ್. ದ ಫ್ರಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅಯೋನಿಕ್ ಎಂಡ್. ದಿಸ್ ಲಾಂಗ್ ಟೈಲ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲಿಕ್ ಎಂಡ್. ವಾಟ್ ಎಂಡ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲಿಕ್ ಎಂಡ್. ಕ್ಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ಬರೆಯೋಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಒನ್ ಎಂಡ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅಯೋನಿಕ್ ಎಂಡ್, ದ ಒನ್ ಮೋರ್ ಎಂಡ್ ಇಸ್ ದ ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲಿಕ್ ಎಂಡ್. ನೌ ಟೆಲ್ ಮಿ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್, which is hydrophilic end, which is hydrophobic end? Ionic end hydrophilic, carboxylic end hydrophobic ಹೇಳಿ. which is ionic end? hydrophilic end ionic end, hydrophobic end ionic end ಹೇಳಿ. which is ionic end? Remember, tell me, which is ionic end? I'm not getting any answer. Ionic end is hydrophilic. Very good. Gauss-Kahn has told. Very good. Followed by Drakshani is also telling. Your answer is not coming to my point. Okay, fine. Listen. Ionic end is hydrophilic. Okay. I think Faiz-Khan is also telling. Very good. So let me tell you. Ionic end is correct. Your answer is correct. Ionic end is hydrophilic. Ionic end is hydrophilic. What about carboxylic end? Carboxylic end is hydrophobic. What is carboxylic end? Carboxylic end is hydrophobic. What is meant by this? Yen higandre. Hydrophilic. Hydro is nothing but water. Philic is nothing but love. So this ionic end has the love towards the water. Hydro is nothing but again water. Phobia is nothing but fear. So this end is having fear towards the water. This end is having the fear towards the water. And bhaya ide. Water kadege bhaya ide. Artha agdya? So that is the reason. So oil athwa dirt kadege enagutte, hydrophobic end attach agutte. Hydrophobic end get attached to oil or dirt. Hydrophobic end get attached to oil or dirt. Hydrophilic end get attached to water. Hydrophilic ಏನಾಗುತ್ತೆ, it is having love towards the water, so it is getting attached towards the water. ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇದು ವಾಟರ್ ಕಡೆಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. So remember, so when we drop the soap into the water which is containing oil or dirty cloth, okay, hydrophilic end will attach towards the water. Hydrophobic end will attach towards the oil or dirt. As a result of it, it forms an aggregate-like structure. It forms an aggregate-like structure. Aggregate-like structure ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಆಯಿಲ್ ಅಥವಾ ಡರ್ಟ್ ಹತ್ರ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಈ ರೀತಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತಿದೆ, ಈ ರೀತಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದನ್ನ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ಅಂತ. This aggregate-like structure is formed. So this structure we will call it as micelle. What we call this as? ಇದನ್ನ ಮಿಸೆಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ PDF ನ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇವತ್ತು. ಆ PDF ನಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? PDF ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎಸ್, ನಿಮ್ಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ದಟ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಐ ರಿಪೀಟ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್, ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ. ನೋಡಿ ಏನಾಗ್ತಿದೆ, ಹೌ ಈಸ್ ಮಿಸೆಲ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಹೌ ಈಸ್ ಮಿಸೆಲ್ ಫಾರ್ಮ್? See, when a soap is been added to a water which is containing oily or dirty cloth, what happens? It forms two ends. That is hydrophobic end and hydrophilic end. Hydrophobic end attached towards the oil or dirt.
whereas hydrophilic end get attached towards the water. As a result of it, it forms an aggregate kind of structure. This aggregate kind of structure is called as micelle. It is called as micelle. ಇದನ್ನ micelle ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. Okay, and when this, when the cloth has been agitated after adding the soap, when cloth has been agitated or scrubbed, ಏನಾಗುತ್ತೆ, scrub ಮಾಡಿದಾಗ, agitate ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, the oil or dirt present over the cloth will get rid of. Oil ಅಥವಾ cloth ಏನಾಗುತ್ತೆ, it will get rid of from the cloth. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ಕೋತೀನಿ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಅಂಡ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, ಸೊ ಸಮ್ ಆಫ್ ಯು ಆರ್ ಆಡಿಂಗ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಸೋಪ್ ಅನ್ನೋದು ಬೇಸ್ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. Soap is base. You have to know, children. It's very important. Soap is base because ಏನಾಗುತ್ತೆ, soap is formed by what? Sodium hydroxide. Okay, sodium hydroxide ಇಂದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿದೆ. ನಿಮಗೆ ಇದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. Okay, it's very important. You have to know this. It's very important with respect to examination point of view. ನಿಮಗೆ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. Okay, any doubt? ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಡೌಟ್ ಇದೆಯಾ? ಏನಾದ್ರು ಡೌಟ್ ಇದೆಯಾ? Any doubt, children? I think ಏನು ಡೌಟ್ ಇಲ್ಲ. Let's go for next ಇಲ್ಲಿ. ಡಿಟರ್ಜೆಂಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. So what is mean by detergents? ಡಿಟರ್ಜೆಂಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. And ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ some of you also will get the doubt whether detergent is acid or base ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಡಿಟರ್ಜೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಎ ಬೇಸ್. ಅದ್ರದ್ದು pH ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಂದು ನಮಗೆ 9 to 10 ಆ ರೇಂಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಡಿಟರ್ಜೆಂಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಬೇಸ್ ಏನೆ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಡಿಟರ್ಜೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಬೇಸ್. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಎಸ್, ನೋಡಿ ತುಂಬಾನೇ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನ. ಐ ಥಿಂಕ್ ನಿಮ್ಗೆ ಇದು ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಎಸ್, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ, by using the detergents can we test whether the water is soft or hard? Detergents na use ಮಾಡಿಕೊಂಡು, so can we check whether the water is hard? Water is soft or hard? Can we check water is soft or hard? Water soft water hard water ಅಂತ ನಾವು ಚೆಕ್ ಮಾಡಬಹುದಾ by using the detergent? ಹೇಳಿ children, can we check the, okay tell me, can we check the water whether it is hard or soft by using the detergents? No. Very good, most of you are giving the right answer. Very good. So detergents na use ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ವಾಟರ್ ನ ಸಾಫ್ಟ್ ಆ ಹಾರ್ಡ್ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ detergents work well with both soft water as well as hard water. Detergent work well with both soft water as well as hard water. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಓಕೆ, ಇದು ತುಂಬಾನೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನಿಮ್ಗೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ ನಲ್ಲಿ ಇವೆರಡು ಕೂಡ ತುಂಬಾನೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೋಪ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಡಿಟರ್ಜೆಂಟ್ಸ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೋಪ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಡಿಟರ್ಜೆಂಟ್ಸ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ನೀವು ಬರಿಬೇಕು. ಸೋಪ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಡಿಟರ್ಜೆಂಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಬರಿಬೇಕು. ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಸೋಪ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಡಿಟರ್ಜೆಂಟ್ಸ್ ಗೆ ಆಡ್ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ, ಈ ಸೋಪ್ಸ್ ಆರ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಬಯೋಡಿಗ್ರೇಡಬಲ್. ನಾನು ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ, ಸೋಪ್ಸ್ ಆರ್ ಬಯೋಡಿಗ್ರೇಡಬಲ್. ವಾಟ್ ಆರ್ ಸೋಪ್ಸ್? ಸೋಪ್ಸ್ ಆರ್ ಬಯೋ, ನೋಡಿ ಏನೇನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ವಿ. ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಾವು ಸೋಪ್ ನ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದು, ಸೋಪ್ಸ್ ನೋಡಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಫಸ್ಟ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಬರಿಬೇಕು. ಸೋಪ್ಸ್ ಆರ್ ಸೋಡಿಯಂ ಆರ್ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಸಾಲ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಲಾಂಗ್ ಚೈನ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನ್ ಬರೀತೀರಾ, ಸೋಪ್ಸ್ ವರ್ಕ್ ವೆಲ್ ಓನ್ಲಿ ವಿತ್ ದ ಸಾಫ್ಟ್ ವಾಟರ್. ಸಾಫ್ಟ್ ವಾಟರ್ ಅನ್ನೋದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಿಮ್ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕು. ಥರ್ಡ್, ಸೋಪ್ಸ್ ಆರ್ ಬೇಸಿಕ್ ಇನ್ ನೇಚರ್. ಓಕೆ, ಸೋಪ್ಸ್ ಆರ್ ಏನಾಗಿದೆ, ಲೆಟ್ ಮಿ ರೈಟ್, ಸೋಪ್ಸ್ ಆರ್ ಬೇಸಿಕ್ ಇನ್ ನೇಚರ್. ಬೇಸಿಕ್ ಇನ್ ನೇಚರ್ ಅಂತ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀರಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೋರ್ತ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನ್ ಬರೀತೀರಾ, ಸೋಪ್ಸ್ ಆರ್ ಬಯೋಡಿಗ್ರೇಡಬಲ್. ದೇ ಆರ್ ಬಯೋಡಿಗ್ರೇಡಬಲ್. ದೇ ಆರ್ ಬಯೋಡಿಗ್ರೇಡಬಲ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ಫಾರ್ ಸೋಪ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ಡಿಟರ್ಜೆಂಟ್ಸ್ ಗೆ ಏನ್ ಬರೀತೀರಾ, ವಾಟ್ ಡು ಯು ರೈಟ್ ಫಾರ್ ಡಿಟರ್ಜೆಂಟ್ಸ್? ನೋಡಿ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಕೂಡ ಇಲ್ಲೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ತುಂಬಾನೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನೋಡಿ ಡಿಟರ್ಜೆಂಟ್ಸ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಈ ಪೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬಹುದು. ವಾಟ್ ಆರ್ ಡಿಟರ್ಜೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಡಿಟರ್ಜೆಂಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ಡಿಟರ್ಜೆಂಟ್ಸ್? Detergents are generally sodium salts or sulfonic acid or the ammonium salts of chlorides or bromides of bromide ions ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಆಗ್ಲೇ ಬೇರೆ ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸ್ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟೆ, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಬರಿಬಹುದು. ಅದನ್ನ ಬರೆದ್ರು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಫುಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಡಿಟರ್ಜೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ಸೋಡಿಯಂ ಸಾಲ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಸಲ್ಫೋನಿಕ್ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಆರ್ ಅಮೋನಿಯಂ ಸಾಲ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಬ್ರೊಮೈಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರಿತೀವಿ. ಈಗ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ನಾವು ಬರಿತಿದ್ವಿ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ನ ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ವಾಟ್ ಡು ಯು ರೈಟ್? ನೀವು ಬರಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಸೋಡಿಯಂ ಸಾಲ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಸಲ್ಫೋನಿಕ್ ಆಸಿಡ್. ಏನಾಗಿದೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಸೋಡಿಯಂ ಸಾಲ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಸಲ್ಫೋನಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಆರ್ ಅಮೋನಿಯಂ ಸಾಲ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್, ಅಮೋನಿಯಂ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನಾಗಿದೆ, NH4 ಆಗಿದೆ. ಅಮೋನಿಯಂ ಸಾಲ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್ಸ್ ಆರ್ ಬ್ರೊಮೈಡ್ಸ್ ಅಂತ ನೀವು ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಬರಿಬೇಕು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಬೇಸಿಕಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಏನ್ ಬರೀತೀರಾ, ಡಿಟರ್ಜೆಂಟ್ ವರ್ಕ್ ವೆಲ್ ವಿತ್ ಬೋತ್ ಸಾಫ್ಟ್ ವಾಟರ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಹಾರ್ಡ್ ವಾಟರ್. ಸಾಫ್ಟ್ ವಾಟರ್ ಜೊತೆಗೂ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಹಾರ್ಡ್ ವಾಟರ್ ಜೊತೆಗೂ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಡಿಟರ್ಜೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಬೇಸಿಕ್ ಇನ್ ನೇಚರ್.
ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಬೇಸಿಕ್ ಇನ್ ನೇಚರ್. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ಫೋರ್ತ್ ಏನಂದ್ರೆ ಡಿಟರ್ಜೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ನಾನ್ ಬಯೋಡಿಗ್ರೇಡಬಲ್. ಡಿಟರ್ಜೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ನಾನ್ ಬಯೋಡಿಗ್ರೇಡಬಲ್ ಅಂತ ಬರಿಬೇಕು. ಓಕೆ, ಡಿಟರ್ಜೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ನಾನ್ ಬಯೋಡಿಗ್ರೇಡಬಲ್ ಅಂತ ಬರಿಬೇಕು. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಇದಿಷ್ಟು ಕೂಡ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಸೋಪ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಡಿಟರ್ಜೆಂಟ್ಸ್. ಸೋಪ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಡಿಟರ್ಜೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಕೇಳಿದಾಗ ನೀವು ಇದಿಷ್ಟು ಬರಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೀನ್ ಬೈ ಸ್ಕಮ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಹ್ಯಾವ್ ಯು ಹರ್ಡ್ ಅಬೌಟ್ ಸ್ಕಮ್? ಎನಿಬಡಿ ನೋ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೀನ್ ಬೈ ಸ್ಕಮ್? ಸ್ಕಮ್ ಹೇಗ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಿದ್ಯಾ? ಎನಿಬಡಿ ನೋಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೀನ್ ಬೈ ಸ್ಕಮ್? ಸ್ಕಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದ್ಯಾ? What is mean by scum? If you find this video useful, children, don't forget to like this video. Do like the video if you have understood. Okay, what is mean by scum? Do you know what is mean by scum? Okay, I'll clear. Somebody is having some doubt, I'll clear. Pose the question once again. Okay, tell me, what is mean by scum? What is mean by scum? Scum andre enu? So nobody has given the answer till now. What is mean by scum is my question. Scum andre ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ. See, ಯಾರು scum ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? First of all, who will form the scum? What is mean by scum? Scum is actually a precipitate, children. What is scum? Scum is the precipitate. What is mean by scum? Scum ಅನ್ನೋದು precipitate ಅಂತ ಅರ್ಥ. Okay, scum ಅನ್ನೋದು precipitate ತುಂಬಾನೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಯಾವಾಗ scum ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ when soap react with the hard water. Whenever a soap react with the hard water, what happen? Soaps contain, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀನಿ, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ತುಂಬಾನೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಸಿ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್, soaps contain sodium or potassium salts. Okay, this sodium or potassium salts, when it react with the hard water, what do hard water contain? Hard water contain calcium or magnesium salts. Hard water ಅಲ್ಲಿ calcium ಮತ್ತೆ magnesium salts ಇರುತ್ತೆ. When this soap which is containing sodium or potassium react with the hard water which is containing calcium or magnesium, it forms a precipitate. It forms a precipitate. ಒಂದು precipitate ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ precipitate ನೇ ನಾವು scum ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಬರೀತೀರಾ? See, hard water contain salts of calcium and magnesium. When this hard water react with the soap which contains sodium or potassium salts, it forms a precipitate, and this precipitate is called as a scum ಅಂತ ಬರೀತೀರಾ. This precipitate is called as scum ಅಂತ ಬರೀತೀರಾ. ನೋಡಿ, ಸೋಪ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಡಿಟರ್ಜೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಬಹುದಾದಂತ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಶ್ನೆಗೂ ನಾನು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಶ್ನೆಗೂ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಎವ್ರಿಬಡಿ? ಐ ಥಿಂಕ್ ಯು ಕ್ಲಿಯರ್ ವಿತ್ ಆಲ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೋಪ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಡಿಟರ್ಜೆಂಟ್ಗೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಸೋಪ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಸೋಪ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಸೋಪ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಡಿಟರ್ಜೆಂಟ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ವೆನ್ ಸೋಪ್ ಇಸ್ ಆಡೆಡ್ ಟು ಹಾರ್ಡ್ ವಾಟರ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು. What happened when soap is added to hard water? When soap is added to hard water, it reacts with the hard water because soap contains sodium and potassium. Hard water contains calcium and magnesium. It reacts with each other. As a result of it, white precipitate is formed that is called as scum anta heltivi. Okay, explain the formation of scum anta kelta idira. Somebody is asking me explain the formation of scum. ಈಗ ತಾನೇ ನಿಮ್ಗೆ ನಾನು ಹೇಳ್ದೆ, ಜಸ್ಟ್ ನಾವು ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದೆ ಹೌ ಈಸ್ scum is formed ಅಂತ. ಜಸ್ಟ್ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ನಿಮ್ಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ವಾ? So should I have to explain once again? Should I have to explain once again, children? ಈಗ ತಾನೇ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ scum ಹೇಗೆ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ. ಓಕೆ, ಹೌ ಡಸ್ ದ scum ಫಾರ್ಮ್? ಈಗ ಜಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದೆ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ. ಡೌಟ್ ಇದೆಯಾ? ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ ಅದನ್ನೇ ಆನ್ಸರ್ ಬರೀರಿ ಅಷ್ಟೇನೆ. ಫುಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ. Okay, Murali Krishna is asking, ma'am, you did not answer my question. What is your question, Murali? What is your question? What is your question? I did not get the, okay, fine. So what is mean by, one of you are asking, ma'am, what is mean by soft water? What is mean by hard water anta kelta idra. What is mean by soft water? What is mean by hard water? Difference ಏನು? Soft water ಗೂ hard water ಗೂ difference ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ, soft water ಇದೇನೆ, ಸಾಫ್ಟ್ ವಾಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಹಾರ್ಡ್ ವಾಟರ್ ಫಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಹಾರ್ಡ್ ವಾಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಹಾರ್ಡ್ ವಾಟರ್ ಕಂಟೈನ್ ಮೋರ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಅಂಡ್ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ. ಬಟ್ ಸಾಫ್ಟ್ ವಾಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ದೇ ಆರ್ ಫ್ರೀ ಫ್ರಮ್ ದ ಮಿನರಲ್ಸ್. ಈ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಮತ್ತೆ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ ಇರಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, ದಟ್ಸ್ ಎ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಹಾರ್ಡ್ ವಾಟರ್ ಕಂಟೈನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಅಂಡ್ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ ಸಾಲ್ಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಸಾಫ್ಟ್ ವಾಟರ್ ಈಸ್ ಫ್ರೀ ಫ್ರಮ್ ಮಿನರಲ್ಸ್. ದೇ ಡು ನಾಟ್ ಕಂಟೈನ್ ಎನಿ ಮಿನರಲ್ಸ್. ಸಾಫ್ಟ್ ವಾಟರ್ ಈಸ್ ಫ್ರೀ ಫ್ರಮ್ ಮಿನರಲ್ಸ್. ಇದಿಷ್ಟೇ ನೀವು ಬರಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದ್ ವೇಳೆ free from minerals anta ಬರಿಬೇಕು. they are free from minerals because they do not contain any calcium and magnesium salts anta ಬರೀತೀರಾ.
So what is the next doubt? One more. Murali is asking one doubt. Okay, clear ಆಗಿದೆ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. Okay, so we are done with the entire concept children. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಕ್ಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಸೋಪ್ ನ ನಿಮಗೆ ನೋಡಿ, ಕ್ಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಸೋಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ. ಈ ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಈ ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಹೇಗೆ ಸೋಪ್ ಕ್ಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. In most of the dirt ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, they are oily in nature, and when oil does not dissolve in water, what happens? The molecules of soap or sodium or molecules of soaps or the potassium salts of long chain of the carboxylic acid is been added to them. So when it is added to water, what happens? Which is containing oily or dirty clothes, the ionic end of soap molecules interact with the water, while the carboxylic chain will interact with the oil. ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದೆ, ಹೈಡ್ರೋಫಿಲಿಕ್ ಎಂಡು ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಇದು ವಾಟರ್ ಜೊತೆಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಹೈಡ್ರೋಫೋಬಿಕ್ ಎಂಡ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಆಯಿಲ್ ಅಂಡ್ ಡರ್ಟ್. ಸೊ ಆಸ್ ಅ ರಿಸಲ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೋಪ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಕಾಲ್ಡ್ as ಮಿಸೆಲ್. ನೋಡಿ ಈ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ನನಗೆ ಏನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ಆ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಒಂದ್ಸಲಿ ಗ್ಲಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಓಕೆ, ಎಸ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್. ಎಲ್ರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಸಮ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಯು ಆಕ್ಚುಲಿ, ಬಟ್ ಈಗ ಟೈಮ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಈವ್ನಿಂಗ್ ನಾನು ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಲೆಟ್ ಮಿ ಆಸ್ಕ್ ಯು ಫ್ಯೂ ಕ್ವೆಶನ್ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್. ಕೆಲವೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ ಕೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ, ಕೆಲವೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ ಕೇಳಿ. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ ಮಿ ಆಸ್ಕ್ ಫ್ಯೂ ಕ್ವಶನ್ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್. ಕೆಲವೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ ಕೇಳಿ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಅನ್ನ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಬಟ್ ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ಈವ್ನಿಂಗ್ ನಾನೊಂದು ಸೆಷನ್ ತಗೊಳ್ತೀನಿ. ಕಾರ್ಬನ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿ ಒಂದಷ್ಟು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಬಟ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇಟ್ಸ್ ಟೈಮ್. ಲೆಟ್ ಮಿ ಆಸ್ಕ್ ಫ್ಯೂ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರುವಂತ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದೆಲ್ಲ. ದ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರಾಪೆನಾಲ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರಾಪೆನ್ಆಲ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಾಪೆನ್ ಆಲ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರಾಪೆನ್ ಆಲ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಾಪೆನ್ ಆಲ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದೇರ್? ಆಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ನಾವೇನ್ ಬರಿತೀವಿ? ಆಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ರಿಮೆಂಬರ್, ಆಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ನಾವೇನ್ ಬರಿತೀವಿ? ಆಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಆಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ನೆನ್ನೆ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ, ನೆನ್ಪಿದೆ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ನೆನ್ನೆ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಇದನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಆಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಆಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ನೋಡಿ, ಆಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್ ಬೈ OH. ಆಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Tell me, what is meant by al? What is meant by al? Very good. Most of you are answering. So I have already explained homologous series. I think you have entered to the class lately. Please watch the class from the beginning. Okay. So all andre OH, al andre CHO. So ನೀವು ಏನಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಆಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಆಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನೋಡಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಫಸ್ಟ್ OH ಇದೆ, CHO ಇದೆ, OH ಇದೆ, COOH ಇದೆ, CHO ಇದೆ, COOH ಇದೆ, CHO ಇದೆ, CO ಇದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಆಲ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದಕ್ಕೆ OH ಇರಬೇಕು, ಆಲ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದಕ್ಕೆ CHO ಇರಬೇಕು. ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಬಂದು ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಆಗಿದೆ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ ವಾಟ್ ಆರ್ ಐಸೋಮರ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ವಾಟ್ ಆರ್ ಐಸೋಮರ್ಸ್? ನೇಮ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಮೆಂಬರ್ ಆಫ್ ಆಲ್ಕೇನ್ಸ್ ದಟ್ ಶೋಸ್ ದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಐಸೋಮರಿಸಮ್. ನೆನ್ನೆ ಇದನ್ನ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಐಸೋಮರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ವಿತ್ ದ ಐಡೆಂಟಿಕಲ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಆರ್ ಸೇಮ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬಟ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೇಮ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ, ಡಿಫರೆಂಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಐಸೋಮರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಫಸ್ಟ್ ಮೆಂಬರ್ ಬಂದು ಬ್ಯೂಟೇನ್ ಆಗಿದೆ. ಬ್ಯೂಟೇನ್ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಐಸೋಬ್ಯೂಟೇನ್ ಮತ್ತೆ ಬ್ಯೂಟೇನ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಕೂಡ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ನೆನಪಿದೆ ಅನ್ಕೋತೀನಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ. ಓಕೆ, ಎಸ್, ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಟೈಮ್ ಆಗಿದೆ. ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಈ ಕಾರ್ಬನ್ ಇನ್ ಇಟ್ಸ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ, ಫುಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಒಂದಷ್ಟು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನಾನು ಈಗ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಕೇಳ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿರುವಂತದನ್ನ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಒಂದಷ್ಟು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೇಳ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, tell me what is the formula? What is the formula of the propanol? Tell me what is the formula of propanol? What is the formula of propanol? Propanol formula ಹೇಳಿ. Tell me what is the formula of propanol? Let me see who will answer. What is the formula of propanol? Propanol ನ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿ. What is the formula of propanol? Okay, first answer is given by the Gauss-Kahn. C3H7OH ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಗೌಸ್-ಖಾನ್. ಪ್ರಾಪೆನಾನ್ ನಾನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನೀವು OH ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಐ ಆಮ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಪ್ರಾಪೆನಾನ್. ಸೊ ಪೂರ್ವಿಕಾ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಿವನ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ವೆರಿ ಗುಡ್, ಪೂರ್ವಿಕಾ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಿವನ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಪ್ರಾಪೆನಾನ್. ಪ್ರಾಪ್ ನೋಡಿ, ಪ್ರಾಪ್ ಅಂದ್ರೆ 3 ಕಾರ್ಬನ್ ಬರಿತೀರಾ. ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಈಸಿಯಾಗಿ ಹೇಗೆ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡೋದು. ಪ್ರಾಪ್ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಕೂಡ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ, ವಿಘ್ನೇಶ್ ಆಚಾರ್ಯ. ಯುವರ್ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕರೆಕ್ಟ್. ಪ್ರಾಪ್ ಅಂದ್ರೆ 3 ಕಾರ್ಬನ್. ನೋಡಿ 1 ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಕೀಟೋನ್ ಗ್ರೂಪ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ನಾವು 3 ಕಾರ್ಬನ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಸೊ ರಿಮೈನ್ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಈಗ, ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಪುಟ್ ದ ಬಾಂಡ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು, 4 ಬಾಂಡ್ಸ್ ಇರಬೇಕು. ನೋಡಿ 1 ಇದೆ, 2 ಇದೆ, 3 ಇದೆ, 4 ಇದೆ. ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನಾಯ್ತು? CH3 CO CH3, or simply you can write C2H6 CO.
or you can write C2H, okay, C3H6CO. Let me write. ನೀವು C3H6O ಅಂತ ಕೂಡ ಬರೀಬಹುದು. ನೋಡಿ ಇದಿಷ್ಟು ಕೂಡ ಪ್ರೊಪೆನೋನೆ. ನೋಡಿ CH3 ಅಂದ್ರೆ 1 ಕಾರ್ಬನ್ 3 ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇದ್ರೆ CH3 ಆಯ್ತು. ಅಂಡ್ CO ನಮ್ಮ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ CH3 ಇದೆ. ಇದು ಒನ್ ವೇ ಆಫ್ ರೈಟಿಂಗ್. ಇದು ಕಂಡೆನ್ಸ್ಡ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಟೋಟಲಿ ಇಲ್ಲಿರುವಂತ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅನ್ನ ಬಿಟ್ಟು 2 ಕಾರ್ಬನ್ ಅನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ C2 6 ಹೈಡ್ರೋಜನ್, ಇಲ್ಲಿ 3 ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇದೆ, 6 ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಯ್ತು. ಅಂಡ್ ನಮ್ಮ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ CO ಇದೆ. ಅಂಡ್ ಫೈನಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ನೋಡಿ, ಇನ್ನೊಂದು ವೇ ಆಫ್ ರೈಟಿಂಗ್, ಎಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಡ್ ಮಾಡಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಎಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಡಬಹುದು. ಇದು ಕೂಡ ವೇ ಆಫ್ ರೈಟಿಂಗ್. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಓಕೆ, ನಾವು ಟೆಲ್ ಮಿ ದ ಥರ್ಡ್ ಮೆಂಬರ್ ಆಫ್, ಟೆಲ್ ಮಿ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್, who is the third member of alkyne? Name the third member of alkyne. Who is the third member of alkyne? Tell me, who is the third member of alkyne? Who is the third member of alkyne? Tell me. Vignesh Acharya has given the right answer. Firstly, very good. Followed by Gauskan. Next, Nishant, Murli, Lalita. Okay, many of you have given the right answer. ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಆಲ್ಕೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೀತ್ ಅನ್ನೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಲ್ಲ. So the first member of alkyne is ethyne. Okay. So the second member of alkyne is propyne. So whereas the third member of alkyne is butyne. Very good. ನೀವು ನೆನ್ನೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಅನ್ನ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ. I think you all know this how to answer. Ethyne ಅನ್ನೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಲ್ಕೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಫಸ್ಟ್ ಮೆಂಬರ್ is eth, second member is prop, third member is butyne. But value ಮಾತ್ರ 4 ಆಗಿದೆ. Value 4 ಆಗಿದೆ. Tell me, what is the formula of butyne? What is the molecular formula of butyne? What is the molecular formula of butyne? What is the molecular formula of butyne? Let me see who will answer first. What is the molecular formula of butyne? So Purvika has given the first right answer, followed by Navya has given the right answer, and Lalita has given the right answer. So in mind ಗೆ ಬರಬೇಕು butyne formula. butyne ನೋಡಿ, ಬ್ಯೂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನಾಗಿದೆ? ಜನರಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇಸ್ CnH2n-2 ಆಗಿದೆ ಜನರಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಸೊ n ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 4 ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ? C4H2 into 4 minus 2 ಆಗುತ್ತೆ. So C4, 4 2 is 8 minus 2 6 ಆಗುತ್ತೆ. C4H6 is the formula of butyne. Clear ಆಯ್ತಲ್ಲ? Okay. So the next question which I am asking you here is, okay, name the dehydrating agent which is used in the conversion of ethanol to ethene. Name the dehydrating agent. Okay, tell me. Name the dehydrating agent which is used in the conversion of. Okay, first answer is given by Purvika. Very good. Purvika, Vignesh, Gauskan, Lalita, Satvik, and okay, Faisal Khan, I think, Navya. Many of you are giving right answer. Dehydration alli ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? We are converting the ethanol, C2H5OH. ethanol ಅನ್ನು ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? ethene ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, C2H4 ಆಗಿ. We are using dehydrating agent here. One such dehydrating agent is concentrated sulfuric acid. Clear ಆಗಿದೆ ಅನ್ಕೋತೀನಿ? Yes sir. Okay. So let me ask you one more question. Okay, what is the formula of ester? Tell me, what is the formula of ester? Because most of the students make mistake in this case. What is the formula of ester? What is the formula of ester? Tell me, what is the formula of ester? My question, what is the formula of ester? What is the, okay, correct answer firstly is given by Srujana. Srujana has given the first right answer, followed by Purvika. Very good. Ester formula is CH3COO, CH2CH3. Okay. Or simply you can write CH3COO, C2H5. This is also correct. Just we are adding this. Okay. Both are correct. Very good. Okay. Hope you found this video useful, children. If you find this video useful, don't forget to like, share and subscribe to my channel. So do like the video. ಹೇಳ್ಕೊಟ್ರು ಎಲ್ಲಾ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಸೊ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಲ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಸೊ ಟುಡೇ ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಶೇರಿಂಗ್ ದ PDF ಆಫ್ ದ ಕಾರ್ಬನ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಲೆಸನ್. ಕಾರ್ಬನ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಲೆಸನ್ಗೆ ನಾನು ಏನೆಲ್ಲ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅದನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅಂಡ್ ಐ ಆಲ್ಸೋ ವುಡ್ ಲೈಕ್ ಟು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಇಫ್ ಟೈಮ್ ಪರ್ಮಿಟ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಅದನ್ನ ನಾನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಫಾರ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಇನ್ ಲೈವ್. ಹ್ಯಾವ್ ಅ ನೈಸ್ ಡೇ ಅಂಡ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಆನ್ ಅದರ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಈವ್ನಿಂಗ್ ಲೈವ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನಾನು ಶುರು ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ಐ ಬಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅರೌಂಡ್ 6 to 6:30. ನಾನು ನಿಮಗೆ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಗ್ರೂಪ್ ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. Okay, somebody is asking, ma'am, can you explain the combustion reaction can be called as oxidation reaction ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ.
ಕಂಬರ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಸೊ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಮತ್ತೆ ಸಂಜೆ ಈವ್ನಿಂಗ್ ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಕ್ಲಾಸ್ ನಲ್ಲಿ ಮೀಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇದನ್ನ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಟೈಮ್ ಫಾರ್ ಯು ಟು ಗೋ ಫಾರ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಫಾರ್ ಮೀ ಟು ಗೋ ಫಾರ್ ಸ್ಕೂಲ್. ಹ್ಯಾವ್ ಅ ನೈಸ್ ಡೇ. Concentrate on other subjects also. Get prepared for all the subjects. Thank you so much for being in live, children. Have a nice day.